Senator Malala was also arrested. And I want to compliment the Senate, all the honorable senators who went to the rescue of Senator Ledama at his place. Mr. Chair, what I mean, I'm coming to the point, Mr. Chair, because you are also encouraging me of an amicable solution, which I've done. But when we go to these meetings to look for an amicable solution so that Nairobians get good services, when you differ with them in law, then there are a lot of intimidations, threats which are being raised upon against you, Mr. Chair. Mr. Chair, I don't want to go to the details of my court cases. It will be sub judice for me to discuss that. I am the only governor now, Mr. Chair, with more than 4 cases in court, which have nothing to do with corruption. The real corrupt victims are free, are not arrested, including the Megascope guys. Yeah, the proxies from State House. They stole 63 billion, Mr. Chair, meant for health facilities to various counties. Nothing was delivered. Money was lost, Mr. Chair. Mr. Chair, what I mean here, the dark days are over. I will not allow anybody to breach the law. I'll not allow any intimidations, Mr. Chair, from anyone, Mr. Chair. Mr. Chair, the law is very clear. Let us follow the law, we give NMS money. Let them legalize NMS, we give them money, Mr. Chair. Otherwise, those intimidations, Mr. Chair, and I want to repeat myself, the dark days are over. The other day, Oscar Sudi was arrested. He's free because of the Constitution. So I want to tell them, Mr. Chair, they can jail me, yeah, but there is life in prison. They can impeach me, Mr. Chair, but there is life after politics, Mr. Chair. They can even kill me, but there is life after death, Mr. Chair, where my father is resting in peace, and the founding father, Mzee Jomo Kenyatta, of this country is resting there in peace. So there is no amount of intimidation in order to me, Mr. Chair, to intimidate me, actually to give them money, and that is illegal. And we know all the COVID billionaires have landed in Nairobi through NMS to steal county funds. I'll not allow. That one will never happen, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair, and I thank you very much for your time, and I shall be willing to be invited again to come and shed more light, Mr. Chair. Thank you, Governor. Thank you very much for your time, and we'll be calling NMS again to share these issues, but really we want to make sure Nairobi works. Service provision is okay. That is our major interest here as a committee. So rest assured, Governor, I know that is your spirit. Work together towards that goal. So I think let's wrap up there. We'll still have other engagements, both NMS and you, and rest assured we'll come to an amicable solution of the matter. So for now, let us close the meeting. We still have Chair, before you close the meeting, Senator Manga. Chair. Yeah. We close the meeting. Senator Mugo, order. Okay. I thought I had muted myself. She was calling the State House to brief them what transpired in the meeting. Mwajiriwa wa kubomolewa. Sonko, tunakushukuru sana kwa kuja kutuangalia. Tumetoka hapa kutoka 95 mpaka saa hii. Tulikuwa pande hii kukabomolewa, wakauza. Wamejenga nyumba za mawe. Tumeenda kwa reli, tumebomolewa. Hatujui sasa kwa reli tutaenda wapi. Hiyo tuko kwenye tafadhali. Naomba tu utusaidie. Na tukiendelea sana 2022 tunasema hapa sio siasa sahihi, tumekuja kusaidia watu. Hata tupatie kijana
na watu masoja. Habari zenu wote. Wanakijiji habari zenu. Jamaa, mgeni kwa mleta Sonko hapa. Kwanza sikana diwani. Sonko ndio mtakatifu hapa tumekomolewa. Tuko chini tumeona nje jana usiku. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama nimekuja na diwani kwa hapa. Mungu na Mungu. Asanteni. Waje tumalize na dada yetu hapa. Tulia, sawa. Uko na maana hii. Jamaa iko hivi. Gavana anataka kumalizia. Gavana amesema ako na mattress 300, blanketi 300, chakula ya watu 300 mpaka shule watakuwa sawa. Wacha gavana amalizie. Tutulie gavana amalize. Tumalize. Haya. Vijana wamama hai. Haya, hebu tunyamaze kidogo, naomba kwa heshima tuelewane hapa. Tunyamaze kidogo tuelewane vijana. Tunyamaze kidogo kwa heshima. Tunyamaze kidogo kwa heshima tafadhali tuelewane. Sawa, asante. Haya, tutulie kidogo. Haya, mimi naomba hivi kwa dakika 2. Naona tuko watu wengi hapa na waadhiriwa wako 300 peke yake. Kwa hivyo ningeomba viongozi kina Bokande, Ayala, kina Suruna wale wengine, tafadhalini tuhakikishe waadhiriwa wetu sana wale wamama wazee tumewacha kule chini, tuhakikishe wanasaidika kwa njia sawa, ndio mchague security. Vijana hapa wote leo ni security, ndio. Na baada ya kazi kila mtu atasoma nyumba kwa nyumba yake. Sawa. Kwa hivyo mimi naomba tukue na heshima, tupatie kina mama kwanza mstari wa mbele, wagawenyewe vile tumeleta, alafu vijana watanifuata, mimi ndio nitadili na vijana. Zile mattress, blanket za kina mama. Tumekubaliana hiyo? Hebu tuone kwa mkono kama tumekubaliana kuheshimu kina mama. Haya, ya mwisho mimi ningependa kusema hivi, wananchi wa Nairobi. Tukiwacha leo hapa Kaloleni mpigwe, kesho itaenda Mbotela, ienda Makadara yote. Tumeona kule Kariobangi vile walifanywa, Ruai vile walifanywa, Bagoroti vile walifanywa, na hiyo yote ni hatia kinyume cha sheria za zile statutes za Roma za ICC. Na mimi nadhani ICC na UN Security Council inaona ile dhuluma wa Kenya wanafanyiwa wakati wa corona. Mimi mwenyewe kama governor nimenipatia nguvu za kikatiba za kuwakilisha. Nitaandika barua ICC. Wale watu wanapiga wananchi wakati wa corona
General Kitarangoto utadabwa vile Majaliwa alibebwa akapelekwa ICC. Wale viongozi ambao wanaogopa kuongea, mtaona hapa akija kuomba kura 2022. Mimi nasema hivi, wananchi, sisi hatuna nguvu ya kupigana na serikali, hatuna nguvu ya kupigana na mwanajeshi, lakini nguvu yetu iko na Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Wote wakuja na masilaha zao, wakuja na tiagasi zao, lakini hakuna tiagasi inashinda tiagasi ya Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Na hiyo Biblia yao haiongelei marejeleo, haiongelei vile katiba inachunga mwananchi mdogo wa Nairobi. Nyinyi msijidharau, nyinyi mko na 70%, 70% ya Nairobi yote mko nayo nyinyi hapa chini. Kwa hivyo mimi nawaomba, msikubali kura yenu itumike kama toilet paper. Msikubali kutumiwa kama rubber stamp. Tukiwacha Biblia ipite vile iko, sisi maskini ndio tutapata shida. Wale wanaotaka Biblia hawajui zile shida ziko ndani ya hizi mabanda. Sisi tulizaliwa ndani ya nyumba kama hizi mabanda. Tulikuwa tunaenda soko karatasi nje. Wale hawajui hii shida, wamezaliwa huko Ikulu, huko State House. Hawaelewi shida ya wananchi wa Nairobi. Kwa hivyo sisi tunamwomba rais, wananchi wa chini wapewe heshima. Hatuna shida na wewe. Wewe ni rais wa Kenya, zunguka Nairobi yote. Lakini kabla utuambie mambo ya BBI, tuambie umeweka wapi wananchi wadogo wa Nairobi. Tunakubaliana hiyo? Wangapi wanasema tunakubaliana? Nione kwa mkono. Kwa hivyo mimi nawapatia pole, narejelea na wafuta machozi, nawaambia pole. Tutarudi hapa tena, na pia tutapanga wale washabomolewa kule mahali wataenda kuishi. Sawa sawa? Tutapanga na madiwani wenu vile mtaenda kuishi. Kwa hivyo poleni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Kuna mzee hapa. Wacha kuzidi nami, hapana moja, msamee wewe. Wacha mzee akuje. Wacha mzee akuje. Wacha mzee wa msikiti akuje. Haya mzee, karibu mzee. Haya, ongea. Al-Shabaab wanaua jeshi letu Somali. Chorea wewe, hapana usipige. Moto. Chorea. Wacha, msipigane. Haya mzee, ongea. Haya, shika hii mzee, tumia yangu. Haya. Gavana yetu na wageni yetu ile wanakuja naye na jirani yetu ile, sisi tunapata shida pamoja yote. Amegambo. Sasa maneno yangu ni kidogo. Huyu gavana yetu vijana kutulieni mtayango. Wapeni mambo. Gavana amesema vijana tunaenda na yeye. Kweli wapole mzee, ongea tumalize hii mambo. Vijana. Sawa. Sasa mimi nasalamia nyinyi, gavana yetu na wageni yetu ile yeye anakuja naye na jirani yetu ile, sisi tunapata naye shida pamoja. Tulieni vijana. Apatie tulia. Tunajua tulia. Sulu na boka ndio pengine ya vijana wenu. Sulu na boka ndio tafadhali. Tulia.
Relax. 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 Sio mbona. Yes. Relax tu. Vijana wote wa mandugu tuende, vijana tuendeni. Vijana tuende tuweze wa mama. Vijana tuende. Vijana tuende wote. Vijana wote kwa kiwanja ya handi. Vijana wote kwa kiwanja ya handball. Kama anakuja na mguu. Anakuja na mguu. Vijana wote tuende kwa kiwanja ya handball. Korendo na vijana tuende kwa kiwanja ya handball. Wamama wabaki hapa. Vijana na warembo tuende kwa koti ya handball. Koti ya handball. Sonko! Lazima mkule nyama. Tuende kwa koti ya handball. Tuende kwa koti ya handball. Tuende kwa koti ya handi. Koti ya handball. Tuende kwa koti ya handball wote. Tuende wote kwa koti ya handball. Tuende kwa koti ya handball. Tuendeni kwenye koti ya handball iko pale Kaloleni, siko sawa. Tupange wa mama wetu na vijana wetu, kila mtu arudi nyumbani yako. Hatuingii kwa hii, tunaenda kwa ile tunasema ya handball. Vijana tuende kwa koti ya handball, tusindikize gavana anatembea na mguu. Toka mbele ya gari tafadhali. Chunga makalio yako. Tuende kwa koti ya handball wote. Tuliambia gavana Kanairo ni mjamo. Gavana Kanairo ni mjamo. Unaambiwa ngora mbogi ujue nini? Ikwara. Tukimwoko razi wana buya. Mbogi ni gete. Wewe vijana side mirror. Shuka tuende na mguu. Chairman, wewe, tazama watu wako. Wewe shuka kwa gari, tembea na mguu. Tembea na mguu. Kama anatembea pia anatembea. Unasikia lugha gani? Twende wote handball coach. Unasikia lugha gani? Hapana kuia dereva side mirror. Wewe fungua hapo nyuma. Twende na mguu wote kwa koti ya handball. Twende wote kwa koti ya handball Kaloleni, kila mtu apate nyama yake kilo. Tunaenda wote kwa koti ya handball. Tafadhali. Wewe shuka. Wewe sikia. Toka. Shuka bana. Bana. Sana wewe. Hapana. Wacha ingie tu. Ndio sikia. Tunaimba. Bana kufanya press conference tumekosea nani? MCS kufanya press conference tumekosea nani? Lakini ushaanza huko. Wewe toka bana toka. Toka. Tunafanya ingine na ingine. Watu tia gas kule. Dale nasi.
Usipige nduru kwa sababu utafika teka. Ndio sisi tumesema tunasikia. Murid. Wako wapi? Nipe maji. Niweke maji. Eh. Kuna kitu kimetoka? Sijaona. Saa hii kama wako na numbers, kwa nini wanatuma askari wakuja wavuruge MCAs? Sisi tulichaguliwa na watu. Kama wako na watu waendelee na process impeachment, lakini saa hii watatisha watu wa Nairobi. We will not allow them to use police officers to intimidate us. Na kama wanataka kutuua, we are ready, lakini tutapigania devolution mpaka dakika ya mwisho. Secondly, I'm saying sisi tumeamua kuanzia sasa MCAs au umeona hapa zaidi ya 90. Kuanzia saa hii tutakuwa tunaleta negotiation. Kama NMS na county wasikizani tunaleta, lakini the leadership ambayo imekuwa inagawanisha lazima iende. Lazima tutawatoa. Waendelee tu kutumana askari hapa na hatutakubali upuzi yao. Thank you. Una swali nyingi. Kuja nifike hapa. Sema tumeletewa polisi saa hii. Tukae hapa. Tukae tu. Thank you, members. My name is Honorable Keo, MCA Kayole South, and member of an ODM as a party, and a member of Budget Committee. We are here. We are here. We are here over 90 members in support of Governor Sonko. Our main aim here and the issue that has brought us here is the budget. The Nairobi County budget has issues. The deed of transfer was very clear, very clear, that services that are being transferred will be budgeted for and they'll be included. Services that are retaining here will be here and will be budgeted for and allocated funds. As at right now, what happened was illegal. And I'm twisting the governor to assent to a budget which was not passed legally.
is so sad. And we have also noted as MCAs that Nairobi County, we said and we insisted we will not fight again. The last time we fought, we've been fighting for over 2 years. When the new speaker came in and new leadership, they promised that there will be no fight again. Now they are taking us to the same direction. We don't want that. There's consolidation. We have to consult the president, the prime minister, the DG and the governor Sonko. Governor ni moja and he still remains the governor. So let us maintain peace in Nairobi County. We do not want to go back to war. We are begging our parents, who are the president and the prime minister, former, to sit down with Governor Sonko and consult. Consultation is the key. When you have a kid, the main issue cannot be caning your kid every time he has a mistake. Sometimes you have to sit down and talk to the kid. Talking and consultation solves a lot of issues. Thank you. Amen. Excuse me, William, let him inside. I'm aware. Now, let's pay now. Yeah, we pay now. No, let him pay. Let me pay the bill. 2,900 paid. 2,900. Money is not my friend. Money is not a problem. Sasa si shida. Kila leta tumia. Kama unaweza tena mkuu mwingine ama mkuu mwingine bayo. So wacha tupe deni zetu kwa. So hapa ndio hapo. So sasa wacha tulipe pesa wenyewe kwanza. Nataka ya ndogo ndogo. Kweli kweli. Wewe si shida my friend. Kwanza maliza ndogo ndogo. Richard. Matajiri wa roho so the remaining things they bring another 1,000. Hakuna Mkenya akona mingi kutoka 10,260 plus 3,000 ndio hii 1,000 Bausa manager upe nani hakuna Mkenya akona bila hapa tumeona mimi kuja kumwambia tumelipa kila kitu What having? Can you make way now? But this guy has done a good job. Who is boss. Hakuna hivi kwa hapa. Hakuna hivi. Don't talk about money. We don't want money. Roho ndio pesa. Roho ndio utajiri. So William. So Mkenya hata sisi nyuma ya ngoma deni. Kipi nani? Nenda. Ni watano wote kwa 1 2 3
Yeah, we share with Kenyans who are working here. Thank you very much. It's clear. Asanteni. Not clear. Not bill. Not bill. Yeah, not bill. Because the million was there. We Pole. The Kenyan way. Okay. All the bills pamoja. Hakuna bili kwa hapa, sio? Thank you very much. Thank you so much. Tunaona nyumbani. Nakuja hivi karibuni. Christmas nakuja. Ngombe. Kesho. Sole. Kama wako na namba wanalete wao kwenye. Pateni hao watu polisi mpige. Kuna drama. Kuna drama out 3. I don't want to give you competition. Oh my God! Out 3. My father. Now, don't let me go back Chukua hizi picha za polisi. Wametuma mpaka askari hapa saa hii. Kama wako na numbers, kwa nini wanatuma askari wakuje wavuruge MCS? Sisi tulichaguliwa na watu. Kama wako na watu, waendelee na process impeachment. Lakini saa hii watatisha watu wa Nairobi. We will not allow them to use police officers to intimidate us. Na kama wanataka kutuua, we are ready. Lakini tutapigania devolution mpaka dakika ya mwisho. Secondly, I'm saying sisi tumeamua kuanzia sasa MCS au umeona hapa zaidi ya 90. Kuanzia saa hii tutakuwa tunaleta negotiation. Kama
NMS na county wasikizani, tunaleta, lakini the leadership ambayo imekuwa inagawanisha lazima tutawatoa. Waendelee tu kutumana askari hapa na hatutakubali ukuzi yao. Kuna swali? of the deed of transfer of functions, which was executed a couple of months ago, the NMS has been deploying my staff or seconding my staff from the county government of Nairobi to NMS illegally without consulting. This has affected a lot of my senior staff, Mr. Chair, including chief officers, directors. So I've not been able to access some of the information, some of the responses to these queries, Mr. Chair.
So those are some of the reasons, Mr. Chair, why I'm not in a position to proceed today with the proceedings of this committee, Mr. Chair. Thank you. Governor Sonko, this is your submission to this committee that you are unable to bring any documents for presentation before this committee. Yes, Mr. Chair, I'm unable to maybe work closely with my officers or interact with my officers, and I've had some majority of the witnesses. They are in the finance department, environment department, whereby some of these queries are from this particular department which I've mentioned, Mr. Chair. And if I interact with them, Mr. Chair, I think my bail terms, I'll be interfering with my bail terms and might be remanded in custody. So, but at a future, maybe at a later stage, Mr. Chair, after the issues are addressed, for instance, the issue of illegal secondment of staff to NMS, it was before the court ruled in our favor. We were told to comply within the 90 days to regularize all those illegalities, Mr. Chair. So I'll be willing, maybe in future, to attend the committee at a later date, Mr. Chair, and address all the issues which have been raised by the auditor's office, Auditor General's office, Mr. Chair. But for now, Mr. Chair, my hands are tied. But I see you are the Chief Officer of Finance here. Is it Chief Officer of CEC Finance? Yes, Mr. Chair. I think he's just decided to come and join me, but they just came alone with he brought himself here. But I'm not supposed to even talk to him, Mr. Chair. Because I'll be breaching my bail terms and it is risk to me, Mr. Chair, not to be remanded in custody the rest time. Maybe he's a witness in my case, I'm not sure, Mr. Chair. So you decided to come here despite the fact that you don't have access to those documents? Yes, Mr. Chair, because Mr. Chair was once a senator, and I respect this house, Mr. Chair. I know this is a house of credibility. I've just decided to come and I explain my case before this honorable committee, Mr. Chair. Members, you've heard any comments? Senator Uchila Yako, followed by Senator Kangata, Senator Cherege, and Senator Vedama. Thank you, Chair. Chair, two issues. The work of this committee is oversight, and it's a constitutional duty that cannot be disabled or cannot be prevented by any hand or organ of government. It has to go on. However, I sympathize with what the governor is saying about his inability to attend, but I want to ask the governor this question and perhaps also suggest something. Governor, when you received the invitation to come before this committee, because it's our constitutional duty to oversight how funds for Nairobi are used and how the people of Nairobi get their services, did you check with the court or with the DPP's department to get the advice? Because we really must know what is going on in Nairobi. Did you have opportunity to inform DPP and your lawyers that Senate requires you? Because I remember because to say that you are the government. So as a Senate, we still have to interact with it. Did you check with the DPP and get proper advice as to how you would balance compliance with Senate invitation and also your bail terms? But because this matter is peculiar, I will allow the governor to answer each senator by presentation. Yes. Yeah. Thank you, Mr. Chair.
I made several efforts, Mr. Chair, to be allowed to access my office so that I can access the documents on the queries raised by the Auditor General's office, Mr. Chair. But I've been successful, Mr. Chair. And as we are speaking, Mr. Chair, I'm also in the High Court challenging the same decision emanating from the ruling of the Chief Magistrate of the Corruption Court. And Mr. Chair, some of the efforts which I've been making, I find that because we follow the judiciary protocol. Once you lose a case or a ruling is not in your favor from the Magistrate Court, the law allows you to go to the next level. So we went to the High Court, Mr. Chair, and we applied for some of the High Court judges who had presided over the matters of Kiambu and Samburu county governments to recuse themselves from hearing my matter, because already they had made previous decisions in the Kiambu and Samburu cases. I'm happy, Mr. Chair, to report to this committee that the matter that was, before you have a High Court bench that presides over the matters pertaining to corruption in cases of counties. This is the Anti-Corruption High Court Division. And before Justice Mumbi, Mr. Chair, I wish to report to this committee that she she disqualified herself from deciding over my matter. We also went to Justice Ngenye on that particular division. She also disqualified herself from presiding over my matter. That division has 3 judges, Mr. Chair, Justice Onyango, Mumbi, and Ngenye. So the 2 judges who presided over the matters for Kiambu and Samburu disqualified themselves from hearing my matter. Now we have another judge, Justice Onyango. We are appearing before him. Maybe, I think, I've got that date. I'll confirm it later, but early next month. So once he disqualified him, because we are appealing against the bail terms barring us from accessing office, Mr. Chair, the file will be taken to the Chief Justice so that we can have a fair 3-bench judge. And we are doing this, Mr. Chair, so that we can be allowed to access office and interact with our staff, so that we be in a position of responding to these queries and other duties or mandates which I'm supposed to discharge as the governor of this country. So we are making efforts, Mr. Chair, and I'm sure very soon we shall be allowed to access office, interact with our staff, and come back to this committee to respond to the query raised by the Auditor General, Mr. Chair. Thank you, Chair, and also thank you to the Governor from Nairobi. Mr. Chair, I think it's an issue that calls for a considered ruling, which we call us maybe to retire, and we come back and we give a very considered ruling. And the reason is that, one, we may want to render something that is going to stay with us for posterity. I'm imagining the same issue will be raised by another governor, and therefore we may want to ask ourselves, okay, what happens if we get another governor in the same situation? From where I see, the governor raises 2 issues. Issue number 1 is the issue concerned with the subsidies, and the issue number 2 is about access to documents, which are so crucial in our examination of this case. On a preliminary basis, I'm not so sure I may be persuaded with the issue of subsidies. Reason being, when you look at these documents, they pertain to a criminal case and also a petition seeking now to vacate the orders that have been given in those criminal cases. And here we deal with issues of accounting. However, there's one point he raises which is very strong, the issue concerning
the term that was given by the court, the bail terms, which make him he can't access documents. And because of that, and also the kind of documents that he has given us are going to voluminous, and also the precedent that the main house has been giving concerning Senate discussing matters which somehow are related with the judiciary, we may need to retire. We look at these documents, we look at the precedent, we look also at best case scenario in other jurisdictions, and we give a more considered ruling to his application. And I'm not so sure the time we have may be enough for that, but on a preliminary basis, one point he has raised appears strong, but another point concerning subjects I'm not yet convinced on it. Thank you. Senator Begamo. Thank you, Chair. Chair, I'm a bit concerned about governance in this country because I've looked at the Constitution and I had the governor stating and citing it for 187.2b, which is the one that gives him the powers to remain as governor. There are other silent issues when you hear the governor speak, and these are things which are out in the public domain, and these are things that we are problem with here in this house in terms of revenues to the counties. We are all aware that there was a transfer of functions which was carried out between the county government of Nairobi and the national government, hence the creation of NMS. I'm yet to be convinced on how NMS is funded, because we've got the issue of DORA and we've got the issue of CARA. Now, I am inclined to give the government time to be able to go and settle these matters, so that when we come in and ask the governor questions, as per Article 187.2b, he can then be able to give us substantive answers. Because if we now go in and examine even the documents that we have, they will be half-baked, because we will not have been able to receive full information, because the governor has clearly stated that he cannot be able to access his office. So my concern, Chair, in line with what Senator Kangata has said, I don't think we can proceed with this meeting, because we need to be able to retire, think about it, look at Article 96 of the Constitution, which mandates us to protect the counties and the government, look at the articles of the Constitution that stipulates on how cooperation between both the national government and the county government is to be carried out, so that even though the courts have come in and they have brought in a panel, then we can be able to know how this judiciary duty will be exercised. So, Mr. Chairman, I don't even think there is any point of us moving further, because these are really weighty issues that might require this committee to even write to NMS. We need to know how NMS is going on in terms of funding. We also need to know what we do, because we have three arms of government, Chair: judiciary, the executive, and the legislature. We are supposed to oversight. Now, if the judiciary has made it impossible for us to oversight this, how then we proceed? So, Mr. Chairman, these are not things that we can be able to deal with in this meeting with the governor, and I actually feel sorry for the governor. And I think this might need us to really spend time with our legal team so that we know how to proceed further. Chair, maybe two issues. I've seen the government has given us various rulings, and I did study criminal provision number 25 of 2019, Moses Lempulan versus DPP, on challenging from big access to office. And one of the aspects of ruling in that decision by Justice Bupi was a sitting government, despite exercising executive powers, cannot access the office. And in argument, Chair, he raises an issue where there is a deputy governor. There is that ruling that there was an assumption of deputy governor, but we know Nairobi is unique. There is no deputy governor in place.
So the perception was, when the governor is not in office, they assume that the delegation of executive authority will go to the deputy governor. Another issue that Justice Mugungu raised in that criminal division number 25 of 2019 was that access to office was supposed to be authorization from the EACC when a sitting governor who has been charged in a court of law and barred from accessing to office could not access. So Governor Sonko, maybe for the benefit of the committee, because we want to assist Nairobi residents and you to ensure you effectively deliver, you could also kindly share with the committee either in written or in any form that you have tried to work with to ensure that you contact EACC or the investigating officer to be able to access your office. And I think it is very important, Chair, that we get that perspective. Another issue, and I think I agree with Governor, the Article 187(2)(b), that all responsibilities still rest with him, and even in that ruling, the Justice Mugungu raised that a governor is still a governor, despite that they can't access the office. So I think it is very important we sympathize with you, but also, Chair, we can't proceed because we cannot proceed because Section 5 of the Public Finance Management Act is very clear on who should be able to raise these issues when it comes to answering issues of accountability. Finally, Chair, Nairobi City County is so unique, but it's one of the counties that we are seeing a clawback, a systemic clawback of fourth schedule on all functions of government. Article 241 of the Constitution provides the role of Kenyan Defence Forces. One of them is to protect integrity, the territorial integrity. Another one is to assist in emergencies. Yes, you want to interrupt you? Yes. Yeah, point of information. No, it's a point of. Yeah, thank you. Sorry for interrupting my very senator, but I don't know, Chair, whether you have followed his last train of work. He has veered towards mentioning an entity which is not before us. I think the best case scenario, from where I sit, you need to tell me the result of order for mentioning an entity that is not before us. What maybe you could probably ask, Mr. Chair, is ask His Excellency the Governor to give his views as a closing remarks or about his relationship with NFS rather than giving evidence from the European. And Senator, we shall proceed to prosecute the matter which is before us. Any other body that is not represented here will gain numbers. Proceed. I think, Chair, Senator Kamata is preempting what is in the public domain. I am not questioning what National Nairobi Metropolitan Services is doing. What I'm just raising is what the constitutional provision is. That Nairobi is unique because it is a unique county because now we have two entities that run Nairobi County, and therefore it will affect our functions. And I'm just raising Article 241 by saying the functions that the people who are in charge now of NMS should be doing as provided by the Constitution. I don't think there is an emergency in Nairobi City County, so that you need another entity that will run Nairobi City County. And maybe the relationship, maybe finally. I don't intend to make this meeting points of order, but it's certain that I think, Chair, you ruled that Senator Cherage should actually give his opinion on that matter before this committee. Matters before, matters is mentioning of NMS and county government is a matter that maybe, if possible, the committee can look at it at some later date. If he wants to pursue political line here, he can do it outside, not within this meeting. I thank you. But you should also say out of order here, because I didn't know that this committee is political. Unless, no, I am quoting the Constitution, Senator Dula. I am not quoting anything. I am not quoting politics. I am just quoting. No,
Chair, just in simple terms. I'm on a point of order. Mr. Chair, There's a point of order. I think the best way to move it forward. Our governor has tabled some documents indicating that he's in court with NPS. An opinion relating to that relationship is actually something that is being entertained in court. My view is that we should restrict ourselves to this issue of adjournment and the weighty decisions that we need to make. If we start discussing LMS and Nairobi County, yes, it's a very nice document, but I think it will be a venture into matters that are in court. Let me rule again. Point of order, Mr. Chair, before you rule. Yes, I will. Chair, I think we are in a difficult situation which requires all of us to put our mind to it, because it's a situation which will stand precedent for other engagement of this council. And the issue at hand here is the issue of the governor not being able to proceed because the court rulings has tied his hand. He cannot avail the documents to this committee. So it's for us to sit down and decide as a committee which way to go. Yeah, or rather, instead of conversing it here, maybe we take a break, we sit as members and see the way forward so that we can make it easy. Point of information, Mr. Chair. Can I conclude? Mr. Chair, point of information. Point of information. No, can I let him conclude, and then I will give you another opportunity to reply. Let him know when he is finished, you will have a right of reply. Chair, I was just concluding. Maybe again question. I have had, Chair. I have had your Thank you. I think Senator Ledama was also request that we invite LMS. I didn't see any point of orders. But anyway, it depends whether you are politically correct. Finally, what I wanted to say, in conclusion, Chair, is that I agree with Governor with those reasons advanced, but my request is that the effort to try to get those documents, because Governor, when you look at, I think economic crime section 62 there, the argument has been, if you have a criminal corruption case, it's 24 months. So I don't know whether you will be requesting this committee to go to retreat for 24 months before you come back with documents after your matter is determined, or what is your request? Because I agree with that judgment, and we hope that also as you work hard to get documents so that we can be able to assist in oversight as part of 96, it will be very easy. But I invite your committee, your legal team, and it is good now we have the County Attorney Bill Act, which you as truly sponsored, that you now have something in place. They should advise you on this ruling, especially Criminal Provision number 25 of 2019 of Governor Moses Lambulan versus OPPP, so that they can put that document in context, so that when we retreat to write our report, we can be able to assist you to make progress. But it is so sad and it is very unfortunate. I hope this is not a way of going back the functions and the gains that we have made under the pollution. Thank you, Chair. Governor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, let me start with Senator Ledama's issue on NMS. Mr. Chair, I concur with Senator Ledama and Senator Cherigai that the Constitution, pursuant to Article 96, empowers this committee and the Senate in general to protect the interest of the county governments, Mr. Chair. Mr. Chair, the issue of NMS has already been concluded in court, so it is not sub judice for us to discuss this issue. However, the issue of the bail terms imposed by the courts barring me from accessing my office is sub judice because it is still pending in court. Mr. Chair, I wish to just an additional ruling
before Justice Helen Wasilwa, right, case number 52 of 2020, which was concluded and judgment delivered on, I think just a couple of weeks ago. The judgment was delivered and NMS was declared as an illegal entity by the court. There is no appeal that has been filed by NMS. The ruling was delivered on 25th of June last month. The NMS has not appealed this particular ruling, Mr. Chair. Just can the governor give us citation of that court case that NMS has been proved illegal? Thank you. The intention of that case, Mr. Chair, we are not the petitioners of the county government, even myself as the governor of Nairobi. I'm not the one who went to court. I think it's a member of the public. If I peruse this ruling, the petitioner was okay on Tata. NMS is an initiative, Mr. Chair, of His Excellency the President. And there is no way I can fight the President's initiative, Mr. Chair. I support the President, and Mr. Chair also support the NMS, Mr. Chair. Because the beneficiaries of this initiative, Mr. Chair, are the great people of Nairobi who voted for me overwhelmingly, Mr. Chair. So if we say that Governor, yes, I think we are now trading on dangerous lines. We have come to this committee requesting for an adjournment. Anything beyond the adjournment is extraneous. I would like you to confine your remarks to your inability to present yourself properly before this House or before this committee. Any other issues beyond that, I think you'll be trading on dangerous grounds. So be advised. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, these are questions raised by committee members of this honorable committee. Now, the issue, I've ruled, Governor, I think stay on course. Just convene and convince these members that there is need for us to grant you the adjournment. Thank you, Mr. Chair. Maybe I'll have an opportunity to cover that during my closing remarks. Because the Constitution empowers you as Senator to protect the interests of the counties, Mr. Chair. And here there is an illegality committed by an entity called NMS. Governor, I'm sorry to interrupt you. And the matter has been presided over by the... You can thank you. reply that in your final... Much obliged, Mr. Chair. The decision has not been made. Thank you, Mr. Chair. Point of information. Yes, Senator Lu. I think, Governor, we are not stopping you from canvassing NMS and county government challenges that is in public domain. We have discussed this matter of NMS and county government at length as a Senate. And even this morning we said this arrangement is going to affect the work of this committee. So at some opportune time, the committee can discuss how to deal with this matter, and also Senate itself. So we'll give you an opportunity, both yourself and NMS, because of accountability and auditing mechanisms that are governed by the law in this country. So I think for now, let's restrict ourselves to the matter before us, which is an adjournment motion, or rather request that you have made. Then those other matters, we can invite you at our own time as a committee, then you can both come and argue your point. Thank you. Chair, just allow me an point of order. I think, Mr. Chairman, I don't think we're being fair in terms of listening to the concerns of the governor, who is constitutionally mandated to be the head of an institution. We have called the governor here to be able to answer audit queries. I don't really think that we should be gagging the governor on what he should say. You know, Mr. Chairman, I am particularly concerned. We passed the DORA as a Senate. The DORA divides money between two
arms of government, two governments, the national government and the county government. So I think really, if the governor takes the opportunity before this committee, which is given powers by the Constitution, including power to call for evidence, I think we should be welcoming. We should be giving, let me just finish, please. Let me finish. We should be listening to what the government is saying, so that when we retire, to be able to think about the way forward, we can then be able to give a substantive ruling. Because I really think we're being unfair to either the governor or even whatever information we get. Mr. Chairman, Article 125 gives us the power. We can call NMS. We can call NMS to come here. But the issue that the governor is raising, in my view, we should listen to what the governor is saying, put it on answer, so that when it comes to us understanding about the relationship between these two, government functions, or administrative arms of the county government, now that certain functions have been transferred, we will be more informed in terms of coming up with a decision on who is responsible or with what funds. Let me clear points of order. Kenyatta, do you have a point of order this month? Yeah. Yes. Please proceed. Point of order. Then Chila Yako. Chair again. We finish. Now give a minute. Chair, I will ask you to do the following kindly. Chair, there are two issues we are conversing. On the issue concerning adjournment, it appears a good case has been set for adjournment. Because of those reasons, we shall be conversed by members and also by His Excellency. Concerning NMS, I ask you to do two things. One, you restrain members from this side from commenting on that entity, but we can give His Excellency very few minutes as closing remarks without going much into the details. His comments on the relationship he has with NMS, taking into account NMS is not here, and therefore we shouldn't really go into it, because surely it's like we are just hearing one side and NMS is not here. But it should be just short, closing remarks as we step out. That would be my view. Chair, thank you, Chair. Started by asking a question and also underscoring the fact that oversight is our constitutional mandate. Now, the governor has sought an adjournment. I think that is the substantive issue that is here. My understanding is that before venturing into many remarks, very many suggested many opinions or many issues we should deal with this matter of adjournment. So here is my suggestion. One, Governor has given us here several documents that are important, and his argument attracts a lot of sympathy and need to be heard. My first suggestion is that I would have appreciated if the governor had made this request in writing. Nevertheless, it is granted, but so that we make a considered ruling, it would be important for us to get a formal request for adjournment, because these reasons and the reasons underpinning the request for adjournment in writing from the governor, which is very important, because we are going to make. Chair, can you protect me from Senator Regina? I do not wish to engage in. Please, can you give an opportunity? Yes. And I shall be very ruthless now. So, Senator Regina, can you listen to me, or we whisper with you out there as my friend and understand one another? Because we want to make a decision that is going to guide this committee and this relationship with the entities that we oversight. We need a formal request for adjournment. We can give him an opportunity to submit it, because it will contain these reasons. It will contain these reasons. He can deliver that by close of the day, so that we retreat as a team to look at it and make a decision that is going to guide this committee and Senate. That is one. Number two,
the request for adjournment does not mean that the governor does not want to adjourn. It is requesting for adjournment so that we find a way of facilitating this production of documents that we need. So in our decision, we need to get from him information as to what is impeding access to these documents. And then we will consider how to facilitate and enable our oversight functions. Because if we just make a decision that the government cannot adhere, then we will have shot ourselves in the leg. So we must find a way of doing that. So, Chairman, in conclusion, I am in total agreement with Senator Kanata that we need to just address the issue of adjournment and how we will enable Senate oversight Nairobi and also defend and protect Nairobi from other activities or other affairs. Senator Maruma, and then let the Vice iterate on that. Thank you, Chair. I think, Chair, we are in agenda number 4. Consideration of the audit report of Nairobi County Executive for the years 2015-16, 16-17, and 17-18. Are we able to prosecute that agenda? The answer is no. Why? Because the Nairobi Executive has not given us responses. It has not given us documents. The governor has requested adjournment. Now I think that is where, or that is what we should be prosecuting. The reason why NMS is coming in is because NMS has taken the staff for Nairobi County. I think that is the only point that you can mention NMS. The other point, if you want to discuss NMS, is under any other business. So my submission here, Chair, is that we cannot proceed because we do not have documents. And in way of reiterating what the rest have already said, let us retire, maybe even now. Let the governor take some tea, and then we come back and make a resolution. Or, Nairobi is not even far. Or, we can retire another day, maybe tomorrow, after we have our meeting. Then give a substantive ruling after we have consulted with our lawyers. But as it is now, we are flogging at the doors. There are no documents. We can't proceed. I submit, Chair. Chair. Well, thank you, Chair. I think I agree that as we empathize with the governor, I don't want to say we are sympathetic with him. I want us not to force him to be dragged in what he needs to say, because the committee will be able to look at the resolutions that they request. So in my own opinion, Governor, if some of the reasons or some of the challenges for you not able to access documents or to fully address our agenda as provided for today's meeting, then you should be able to highlight all the challenges that we are facing, so that we are able to get to the bottom of this issue. Because, Chair, this is a unique scenario in Nairobi. The other governors like Samburu and many others, although there is no NMS in those areas, the question should be, let us also understand from the governor's perspective on the challenges that has caused that issue. Secondly, I think my colleague has alluded on the issue of redeployment of staff. It is not only being able to access the office, it is also some of these staff have been redeployed to Nairobi Metropolitan Services. So all these issues, we can't avoid this issue of NMS because one, some of the issues that we need to audit are some of the issues that the staff that have been deployed, and the governor has made a very critical point, that he is not even aware the law was not followed in the deployment of those staff to NMS. So I think on that issue, Chair,
I think on that issue we need to agree and allow the governor to raise this issue. This is the only forum the governor will raise. He cannot raise in a public baraza in Pangani or anywhere else. This is the right forum he can raise. And finally, Chair, Article 96. Okay, kwanza kwa majina naitwa Mwangi Njehia, MCA Udire Kenyatta na Golf Course. Nimeghadhabishwa sana na hii serikali ya Muigai Uhuru Kenyatta. Kwa nini? Jana mimi nimeona unyama yenye sijawahi iona, na hii unyama imeanza Wednesday. Wednesday saa 8 ndio watu walianza kubomolea watu. Watu wenye wengine wamepewa license, na railway ambazo ni genuine, alafu wamekuja kubomolewa na railway walikuwa wamewaambia hawatawabomolea. Kwa hivyo askari walikuja na matingatinga, hakuna notice, hakuna nini, ni kupiga tu watu. Na ndio nikaona huyu mzee akilia, mzee ameria kabisa. Anauliza hii serikali iko wapi? Kwani tulikosea wapi jameni kuchagua serikali ya aina hii? Serikali yenye tuliamka asubuhi kabisa kuichagua. Then tunaenda tunapigwa right, left and center. Mimi nakomea hiyo kitendo na niambie Uhuru Muigai Kenyatta, our president, tafadhali, tunaumia. Hii wakati wa corona, watu mnataka waende wapi jameni? Tunaumia. Watu wa Kibra, najua sasa wametoka huko juu, jana walikuwa wamefika pale Kisumu ndogo, najua wanakuja ili yangu Rain Saba. Sababu hii tumeambiwa wanaenda mpaka Nyayo Stadium. Mimi naomba hii kitu leo inaweza goja, at least tumalize hii maneno ya corona. Tukimaliza maneno ya corona, watu hawana pesa. Mzee kama huyu amebomolewa nyumba, amebomolewa kila kitu, hana kitu. Mtoto wake ameaga juzi, ana watoto wengine wagonjwa. Sasa jameni, tunataka waende wapi? Bibi yake pia amemwacha juzi. Huyu ni mzee mjane. Ataenda wapi jameni? Sasa kwanza, wakati mimi nilimuona, nilipigia my governor simu, Governor Mike Mbuvi Sonko, na akanipa jukumu ya kumtafuta. Nimemtafuta tangu jana, ndio tuone tunaweza msaidia na mayani, sababu alikuwa na kilio yenye iliniguza hata mimi kama binadamu. Ndio leo tukaweza kumpata, na governor amejitolea, amemsaidia, at least amepata chakula ya wiki kama 2. Then kutoka hapo ama mwezi moja, then kutoka hapo nina uhakika governor hata muacha. Governor atamlipia nyumba miezi kama 6, na pia very soon atamtafutia ajira mahali atakuwa anapata kitu ya kufida watoto wake wenye wamebaki 3. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu awabariki. Governor, Mungu azidi kukubariki. Na atakubariki hata ukipigwa na wenye wanakupiga. Wenye wanajaribu kukupiga, Your Excellency, waendelee tu, lakini ile shimo wanachimba, hao ndio watanguka hiyo shimo. Mungu, our God that we pray, will fight your battles no matter what. Na mimi sasa siogopi kuongea kabisa sababu hii serikali, mimi kama stakeholder wa hii serikali, mimi nalipa every month from my salary, nalipa hii serikali. Sijui ni kwa nini wakuja wapiga watu wenye waliamka asubuhi na mapema kuchagua hii serikali. Mungu anawaona, kiboko yenu inakuja. Haya, asanteni. Mimi nitaongea Kijaluo. Ana Jaluo ilungane Obuya, an MCA ma Imara Daima. Gima litna ni Jaluo wadwa imuko ne ot to en gi nyithindo to chiege otho, nyathi botho kuome. Agone erokamano Governor ma Nairobi, Governor Sonko. En gima lit an kaka onagi Jaluo wadwa nyalo ywak malich gi nying ker marwa Uhuru Kenyatta. Jaduong' mal chalo kama ywak ka pi wang'e chwer kimuko ne ot. En gima lit kendo en gima wadagi. Akemea kabisa tim chalo kamano. Sirikal ok en mar tieko maskini, sirikal en mar gero maskini. Gima kamano an kaka Jaluo moyier nyathi maskini, mamin gine maskini, adagi kendo gino donjo chunya maiye. Ang'eyo ni Joluo wetega, aywak ni wuonwa Raila Amolo Odinga. Gima timore no oganda Joluo ma intie Nairobi kata kobedi en development itimo gi public participation. Nyaka yier washikadau duto mondo kaka jo Kibira gi mondo mi giwach chunygi gima gidwaro, kata ka gibedo relocated to gibed relocated kosetim public participation.
Gima kamana dagi kaka jaluo, jaduong' wachne litna, governor erokamano ahinya. Thank you so much, our governor. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Patrick Karani, nimetoka Embakasi East upande Utawala. I represent Utawala Ward. Na nimefika hapa leo hata mimi baada ya kuona kitu imefanyika huko upande ya Kibera. Hiyo kitendo pia imefanyika in my ward in Utawala area ya Tajmo area all the way extending to Kware. Watu wamekuwa displaced na nimekuja hapa kuleta request yangu kwa governor. Manake watu wamekuwa displaced, business zimeharibiwa, na nimekuja hapa pia mimi nione kama governor ataweza kusaidia watu wa Utawala. Na ametusaidia sana, ni governor amesimama na sisi for a long time and nishapata confirmation vitu zao ninaleta next week. Wale watu wamekuwa wameadhiriwa kwa redi, wamebomolewa na hii serikali. Na ninashindwa ni kwa nini, because hata wakati wale watu wa Karandini Market walienda kugongewa, Governor Sonko alitenga 18 milioni na wakaweza kukua compensated. Sasa imebaki hii kitendo inafanyika, watu wanaumia. It is a very bad situation. Ukiangalia kuna COVID, watu wameruhusi makazi, unemployment rate zimeenda 80%. It is only 20% of youth wale wako employed. Na ndio wanafanya hizi makazi ndogo ndogo. Hizi za kuweka vibanda, ndio wanakaa kwa hizi informal settlements. Na wameumia sana. Na ndio tumekuja hapa tuone kama manake kilio inakuja kwetu kama viongozi wa mashinani. Tuweze kupewa msaada, tuweze kufikisha huko. Na sasa wakati tulikuwa last time governor tuliweza kupeleka msaada huko. Na saa hii kwa uwezo wako kidogo, hata kama serikali imeenda 3/4 umebaki na 1/4, wewe unaweza kumanage kutusaidia na uwezo wako. Tunakuombea Mungu akubariki, na ile kidogo tunapata tunakuhakikishia itafikia hiyo yote unatusaidia, itafika kwa ground. Asante sana na Mungu akubariki. Kwa majina naitwa Lea Mumo, mimi ndio vice chair wa sports. Tunaambia hii serikali tuliwachagua tupate uongozi bora, si bora uongozi. Lakini tunashukuru Mungu kuna kiongozi mmoja aliye ndio kiongozi bora, si bora uongozi. Kitu tunaambia serikali waache kutesa maskini. Because leo wanataka kura, wanakuja wakitubembeleza. Lakini sasa kama mtu kama huyu wanataka watu waende wapi? Tafadhali uhuru. Tunaongea uhuru. Raila, hawa ni watu wako, hawa ni wajaluo wako, wanashindanga wameng'oa reli juu yako. Tafadhali kuwa na utu na ukuwe na roho ya utu pia. Asanteni. So, corona won. An ka wuoyo. Awuoyo gi wang'. Achako historia. Raila ko biro Kibera kagolo liki mimi nilikuwa. Raila alikuja Kibera kama maiti, tukamwambia hivi kulikuwa na nti mos kanyo ntima watu kama maiti ekikira na kudinga. Wati kama maiti kono kubiro pingo chako pingo lit. So litna kana wuon anyora ile kudinga okunyali wuoyo. Mumeanza huko. Ndio moko bentie maboko nyali wuoyo. Ana wuon kaka antini ana waso awur game au mechanda kama serikali mara ile kudinga. Le kudinga ni kero serikali ana wuon wan mokele kaje da ku wuo mondo winje ni ile kudinga. Wuoyo wach moro. Kikiyanya. Kono gimanya kwa timu ni ya. Le kudinga waero sana. Kendo aere kidere ngato kabisa. Ni nyako pari joge ni kanye wane joge le kudinga. So waere kabisa. Wan waere. Wane joge. Koro pani wan kure. Gimoro ko timre ka sani beno usebiro kanyo ngeni jadi mo onyore udi mukure ka ngomo kele jogo pokele gimoro amora. Ko en kiongozi mane ma enro niya. En mani anu niya. Ni jogo di guwe bondo beri president mar Kenya. To wanto wantika. Koro gima chirinya. Ele kudinga ngi jogi ming'eyo. To ong'eyo viongozi mantika mong'eyo. Koro sani ago desero kamano. Sonko
Sio beri gwedhi. Mungu akubariki. Imeri beri pinyka. Imeri koje moko mang'eny. Karibu Kiswahili. Matinto. Nasema tu Mungu akubariki kidogo. Uzidi kuongoza usaidia watu wengine. Nimekusiria mimi nimekushukuru kabisa. Hii kitu umefanya Mungu usaidie sana. Karibu. Na muda si tutetee ujinga. Ati hakuna governor. Ni wewe. Na usaidizi next time. Yes. Ana uone mimi nitauliwa juu yako. Asante. Romo, kama. Karibu. Haya. Sawa. Mimi nikimalizia kusema kweli mimi mwenyewe kama governor nilikasirika kuona mzee analia ile mambo ambayo alifanyiwa. Hatukatai maendeleo Nairobi. Hatukatai reli ijengwe Nairobi. Lakini kila siku mimi nasema kuna kipengele ya katiba article 40 sub article 4 ya katiba yetu ya Kenya. Kama tunataka kufanya maendeleo mahali, hawa si wanyama. Huyu mzee hapana nguruwe. Rais tunakupenda sana. Tulikukufia wewe kuwa rais wa nchi. Sijui roho ya kinyama Uhuru ndugu yangu umetoa wapi? Wapi ile roho yako wewe kabla ukuwe rais? MRC Mombasa wakati wamefungwa jela, wewe mwenyewe ulinipatia pesa, nende nikawatoe jela, ukawasaidia. Hiyo roho imeenda wapi? Umezungukwa na wakora, kina Matiangi, kina Kibicho wakora. Wanatesa wa Kenya. Wanapiga wa Kenya hapana wanyama. Hiyo ndio kitu ambayo mimi rais imenikasirisha. Tunakupenda, tunakuheshimu. Tumeona leo umeomba msamaha kwa Wakenya. Going forward, I hope hii mambo itatokea tena mheshimiwa rais. Tunataka serikali ambayo inaheshimu Wakenya. Hatufanyi kitu kama PR, lakini sisi tumechoka na serikali yako. Na sisemi hivyo ati kwa sababu umeninyang'anya nusu ya serikali. Hapana. Nilikusaidia kila kitu wewe kama rais. Sababu ile heshima ambayo tunakupatia. Lakini mahali mambo imefika sisi tutaongea na tutakwambia ukweli bila kukuogopa. Tunakuheshimu rais, but hatukuogopi. Mahali vinyangarika hao wamekuzunguka kina Matiangi, wakianza kupiga wananchi, sisi kama wale watapechukuliwa na wananchi, tutaongea. Hatutaogopa. Tutaongea na tutaongea ukweli bila ya matusi. Hii mambo lazima rais ikome. Kupiga kwa wananchi ovyo kama wanyama lazima ikome. Tunakwambia lazima ikome. Kwa heshima kuu na tunakuheshimu, hiyo mambo lazima ikome. Tukitaka kutoa wananchi, tufanye vile tulifanya Karandini. Tunawalipa, tunawaondoa. Serikali iko na pesa. Mpaka ile nyingine imeibiwa huko na ma-COVID billionaires. Serikali iko na pesa. Ile pesa imeibiwa inaweza saidia wananchi kuwaondoa, kuwajengea mahali nyingine, basi kuwapiga kinyama. Hiyo ndio kitu mimi imenikasirisha. Juzi Kariobangi mmepiga watu kama nguruwe. Ruai mmepiga watu tena kama nguruwe. Na bado mnaendelea kupiga watu kama nguruwe. Tafadhali tunakuomba kwa heshima kuu, mimi kama gavana, simamisha hiyo ubomoaji, tukae na wananchi chini, tuwatoe kandi ya reli, barabara ipite, reli ipite. Hakutakuwa na shida. But wananchi wakaendelea kupigwa, hatuko pamoja rais, hatuko pamoja. Tuheshimu raia. Na yale mengine tunataka kuombea sababu tuko Nairobi County, ingawaje kuna forum nyingine. Tumeona waheshimiwa walikuwa wameleta budget mzuri. Tumekubali functions zile umechukua, enda nazo. Lakini hatutakubali sababu tulikubaliana hii ni partnership. Tufanye mambo pamoja. Sio takeover ya kijeshi. Si takeover ya kijeshi. Kwa hivyo sisi tunasema budget yetu pesa stadium ile karatasi nyingine State House ilileta jioni. Mheshimiwa Mbati akapewa, akatoa ile yetu. Turegeshe pesa yetu ya stadium, ECD centers, basari, pesa kidogo kidogo za functions ambazo zimebaki. Sio mnatunyang'anya kila kitu. Kwa hivyo mimi nakwambia mapema, bila tuliangusha ile 15 bilioni mkinyang'anya functions zote, hata hii tunaenda kuangusha. Dhuluma wa Nairobi watafanyiwa mimi nikiwa governor. Tumeona waporaji wote wa COVID pesa ya KEMSA wako Nairobi sasa hii. Tunajua ile mambo yanafanyika Magadhi. Tunajua ile wizi inafanyika. Kwa hivyo tutakubali hiyo. Tuko tayari kukusupport in partnership sababu bado tunakuheshimu wewe kama rais. Hii miaka mbili imebaki tutafanya kazi na wewe. But tufuate sheria, tupatiwe heshima ile tunaokupatia. Bila hiyo basi. Unaona leo ni siku ya huduma, nimevaa nguo za Kimarekani. Mheshimiwa amevaa nguo za Brazil. Sikupenda kwetu. Tumeanza kuchukia hii nchi sababu ya dhuluma ile wananchi ambao wanafanywa mheshimiwa rais. But sisi tunakupenda. Going forward hatutaogopa, tutaongea roho zetu. Vile watu walidhulumiwa kwa ile serikali iliyopita, wakidhulumiwa kwa ile serikali bado tutaongea. Kwa hivyo mheshimiwa rais, hatuna mambo mingi, haja tunataka heshima kwa wananchi. Hatuko siasa hapa. Huyu mzee amepigwa ni Mjaluo, amepoteza bibi na mtoto.
Huyu mheshimiwa ni Mkikuyu. Mheshimiwa huyu ni Mmeru. Mheshimiwa huyu ni Mkamba mwenzangu. Mheshimiwa yule mwingine Buya ni Mjaluo. So hapa hatuko siasa. Siasa ni baadaye. Mheshimiwa Njoka ako hapa ni Mkikuyu. Kwa hivyo sisi tunaangalia maslahi ya wananchi kwa sababu hiyo bado ni uongozi. Uongozi si degree mingi na masters za Harvard. Hii bado ni uongozi sisi ambaye tunatambua. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunaomba heshima, wananchi waheshimiwe na askari polisi waelezewe, wakuja wakae na sisi kama viongozi. Tukitaka kuhamisha wananchi, tuhamishe kwa njia inayofaa. Bado tuko na pesa kwa serikali ya kaunti, tunaweza pia hawa wananchi fidia kidogo kidogo, waende mahali nyingine, reli ijengwe. Hatuna shida na maendeleo, Mheshimiwa Rais. Mimi kwa sasa ni hayo tu. Tinzo mzee, rent. Mambo ya nyumba mzee. Sawa sawa. Hii ni chakula stock yako na watoto wako mzee. Miezi kama 4-5. Na rent unasema unalipa 3000 So hii ni rent ya miezi 6. Sawa sawa. Hii ni rent ya miezi 6. Alafu hiyo nyingine tutakuwekea biashara. Ile biashara yako umebomolewa. Unasema ulikuwa unauza nini? Kaweza biashara ya duka. Duka na nini? Duka, alafu mwingine hizi zingine la pop kidogo. Haya, tutakuongea biashara nyingine. Mheshimiwa wako hapa atafuatilia kesho. Sasa. Utafutie kiasi kingine tuweke stock wewe ufanye kazi. Pole kwa niaba ya sisi viongozi wa Nairobi, pole kwa wale ambao amekupata. Bwana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mwema, gavana. Sawa sawa. Mimi jirani yake hata mimi naye bado nalala tu hivi. Haya, tutakushughulikia hata wewe. Sawa sawa. Mungu atubariki. Tutakushughulikia hata wewe, hata tutakupatia pesa kulipa nyumba, sawa? Haya. Sawa. Kuja. In summary, tuambie na Kiswahili umepataje gavana na umepewa nini na nini na nini hapa leo kwa Kiswahili So niseme hivi, anza na jina yako na kuliendaje. Jina langu mimi naitwa Morris Ochengo Ugoche. Mimi mtu kaunti yangu ni Genusia County. So nimeshukuru sana leo kufika kwa gavana. Gavana amenisaidia kushinda kiongozi yote ambao sitaanza kiongozi gani. So naomba Mungu anisaidie na asaidie gavana. Hizi zote gavana amesaidia, siwezi taji, sijui kusoma vizuri. Wewe unaona ni nini na nini? Mimi naona labda kuna matesi kama 4 ama 3, mafuta, unga, beseni, sanitizer, majiko, hizo vitu zingine, beseni. So naomba Mungu atubariki. Habari gavana. Ni nini iliendelea? Tangi ya maji tuko nayo pale. So mimi nimeshukuru ya kwamba tuko sawa. Ni nini ilifanyika ndio ukue hapa? Niko hapa ya kwamba tulibomoa nyumba. Kuna watu wengi lakini mimi ndio nilipiga sauti. Mimi ya kwamba mimi nasema nitoe sauti. Mimi nimeadhia kushinda wengine. Hapo nilikuwa chakula yangu, ilikuwa nyumba yangu, kila kitu. Sikuwa na kila kitu. Kwa video ya jana ulikuwa unasema nini? Video ya jana nilikuwa nasema ya kwamba Raila aongee baba. Baba amenyamaza. So sasa kuongea mingi sasa hivi. Aliongea. Hakuongea, tunashukuru baba. Hata si kama ongea sisikii, lakini mimi kuna mambo mingi. Tangu juzi mpaka mimi niko hivi. Unaona vile niko hivi. Mimi kulala nje, sijui watoto wako wapi lakini kuna watoto. Tangu sasa zimepotea. So mimi nashukuru Mungu sana anisaidie. Nasaidie gavana. Venye amenipatia hizi, Mungu ambariki sana. Gavana mgani? Mike Sonko. Sonko ndio gavana ya kutenda. Ya hakuna gavana wengine. Labda tufanye uchaguzi, tutoe gavana Sonko, tuchague wengine. Lakini this time Sonko ni gavana ya kutenda. Na vile vile gavana Sonko kana roho safi, na Mungu ambariki sana. Hata mimi nitaka gavana Sonko kama niko hai, Mungu asipeleka mimi. Nitakampenda na gavana Sonko sana. Chukua kitu yote anahitaji katika hili. Mungu abariki. Yes, we are ready? Yes, we are ready. Yeah, good. How many copies have you prepared? 3. Oh. This page 1, huh? Yes. Serious with what you are doing. Absolutely.
This time we looked at it. We have gone through this very thoroughly. Comma by comma. What we started by yesterday. Education, they removed how much? Development, education. 500. It was 572. They slashed 500. They left 572. Disaster? 500. 500 as well. And these are functions which are not transferred. They were not transferred. Inspectorate from my office? No, inspectorate, it was strange because inspectorate only they transferred the entire inspectorate to the NMS, then increased the budget from 1.2 to 1.6. Yes. Yeah. Then what development they transferred to entirely to the NMS. Whereas there are some functions which remain with the county government which still requires what development. Yeah. This would have appropriated for the functions which was transferred. Okay, here we are. Where's my pen? Yes, it is. Okay, I have reviewed the budget that was passed by the Nairobi County Assembly. I've identified the various inconsistencies with the Constitution of Kenya, the Public Finance Management Act, and the County Government Act. It is for this reason that I return this bill to the County Assembly for further consideration as provided for in Section 24 of the County Government Act. So, put his signature too much. Thank you. Bili ya kina nani? Kuna bili ya kule kwa shamba tingi amelima mpaka kavutisha huko. Hiyo mimi sio mimi yakula kutoka hiyo ni peleka hapo endo kwa report polisi. Unajua kama nawe rafiki yangu. Kama nawe rafiki yangu hizi nisomea kwa simu bwana. Wewe unakuja kwa kamba. Wakati unajita wewe kwenda. Wewe usinisomee bwana. Wakati tunashida wewe wakati tunashida wewe bwana somea mimi bwana. Wacha ujinga shida gani? Mimi sina bili yako na kama hapo kwako hata sirudi hapo ushenzi wewe. Kwenda wewe kumbavu. Bwana unapeleka mahewa huko Dandora nimekataa kule unasema mbuko alikosema nini? Mbuko wewe kwenda pala somea mimi. Mimi ni rafiki yako pala somea mimi. Wewe kwenda kumbavu wewe. Wewe ni kumbavu kwenda kabisa. Shida zinaisha na shida gani nakuwa naye? Shida gani mimi nakuwa naye? Mimi usinisomee bwana. Mimi sikusomea lakini usinisomee mimi wewe usinisomee. Kumbavu wewe. Wewe hapa wewe unafanya hawa huko. Kwanza tunakublacklist. Sasa ndio tunakublacklist Nairobi. Kafanya kazi Machakos huko. Shenzi wewe. Mimi kafanya kazi Machakos kunguru wewe. Shenzi. Mimi nilikuwa na tinga yangu mimi. Wewe kama na tinga gani? Wewe tinga gani? Umbwa wewe. Shenzi. Rekodi upeleke kule unapeleka kumbavu mwizi wewe. Wewe unafanya nini Dandora? Anataka pea hewa. Shenzi wewe. Nisilipo kwani mimi nadai hewa kuna kitu unafanya? Mwizi wewe, mwizi. Wewe ni mwizi kumbavu wewe, shenzi. Sawa wewe kula na wewe ni mwizi wewe. Wakati utapata atulipi ukora yako kwanza na reverse zote mpaka hiyo wizi unataka kufanya watu waizi nini? Hata reverse utapeleka kwa akaunti yako. Waizi nyinyi kumbavu, shenzi wewe. Wewe una shukrani wewe mbwa wewe. Mimi shukrani gani mimi nimeteseka hapa sana. Teseka na ukufa tukuzike kama vile tulizika mama yako, shenzi. Mwizi. Haya sawa. Wewe ni kunguru wewe. Acha nikuachie Mungu. Ngalikuwa na ni kunguru wewe. Wewe unatamaa pesa kuliko. Nimekwambia wewe ni kunguru wa mwisho. Frank,
that song. Let me play it. The entire assembly is here. Mara Daima 1 is here. The entire assembly is here. We have 86. We need BBI. That's our priority. No impeachment. BBI is our priority. Thank you. Solidarity for Sonko. Solidarity forever. Solidarity forever. What is someone make us Solidarity forever. Solidarity forever. For no wrong is We should be given a chance to support BBI. Sonko! Back to your seats. Media ndio anawewacha. Sami. Eh, tuko sawa. Sami. Waziri. Wali ya dawa. Iko dawa. Sisi tunakula BBI na Sonko, hakuna kitu kingine. Yeah, my name is Bishop from Oitaka Ward. I support Sonko. My name is Lawrence Odhiambo. I support Sonko and BBI. My name is Peter Rotere, Risabo Ward. I support Governor Sonko. BBI. My name is Mary Jabi and I support Governor Sonko. BBI. My name? Yes. My name is David Ayoi. I support Sonko and BBI. Good. My name is Mheshimiwa Roro Umoja Wanu. I support Sonko and Hasla. My name is Peter Wahinya kutoka Ngando Ward. I support Sonko na Hasla. My name is Honorable Doris Canario Mamarayo. I support His Excellency the Governor of Nairobi, His Excellency Mike Bubi Sonko. I support the President and the Prime Minister, and I support BBI. Let us be given a chance to support the BBI. By election in Nairobi is a no. My name is Saramak Nogonganga. Lengo Hamza. I support Governor Sonko, and I oppose any intimidation by police to be used against our powers
na mambo yetu ya intimidation hatutakubali. Asante. Hello, good evening. My name is Kennedy Obuya. I represent Maradima Ward. I support devolution 1, devolution 2, devolution 3. Importantly, I support BBI. As a nation, as a country, as a government, we are together in solidarity with our governor in support of the citizens of Nairobi. We support fully our president and our prime minister. We support BBI. We are not going to take intimidation in any way. This kind of intimidation is going to make us strong. It's going to make us strong. It's going to make us strong. Devolution and BBI. Jagero Millicent, nominated member, in strong support of Governor Sonko, and we support BBI. Remove impeachment, and this is... Mheshimiwa Elijah Mbudia, MCA Juro World, I support Governor Sonko 100% and BBI. Mheshimiwa Millicent Okach, I support BBI, I support His Excellency, I support the handshake, and I support the Governor of Nairobi. Mheshimiwa Nicholas Okumu, I support BBI, I support Governor Sonko, I support handshake, and I support Baba. We are together. My name is Julius Maina Njoka, MCA Kariobangi North. Na support Governor Sonko, na support BBI, na niko na message kwa viongozi wa assembly wa Shenzi. We are tired of your games, we are tired of intimidations, and we shall kick you out. My name is Frederick Okeo, MCA Kayole South. I have one word. Sonko ni mmoja, governor ni mmoja Nairobi. We cannot have two governors in Nairobi. Unless they change the constitution, there is only one governor in Nairobi. And for that reason, the Senate, and I direct this to Senate and the leadership of Senate, they should protect the county and they should protect Nairobi County. Thank you. I'm Oti from Dandora. I support Governor Sonko. I'm a great supporter of BBI. I'm a great supporter of handshake. Thank you. My name is Stephen Gekonyo from Pipeline Ward. I support governor 100%. Juu yeye ni mtetezi wa wanyonge na governor ni mmoja tu Nairobi hii. Hakuna mwingine. I'm Honorable Antombe, nominated by Jubilee. I can't impeach Jubilee governor. I start with Sonko. Ndio. Akama Jara Gondieki, in support of Governor Sonko, protecting devolution, in support of BBI, the Prime Minister, and the President. Thank you very much. My name is Hassan Abdikadir Obama, MCA California Ward, Governor Sonko for life. Hi, I'm Mondi Njehia, MCA Woodley Kenyatta Golf Course, and 100% in support of Governor Mike Buvi Sonko. MCA Fuad Hussein Mohammed, Airbase Ward. I support Governor Sonko. Redson Otieno Nyango, MC Wangei Ward, 100% Governor Sonko. We petit. Umeanza na mimi? Ndio salo. Naftali Ogola. Ngoja. Korokocho Ward, Governor Sonko tosha. Hapa Mheshimiwa Magembe, Kibira Makina, na support Sonko 100%. Maana alichaguliwa na watu. Kanairo governor ni mjamo. Na kwa BBI tuko ndani. Sisi tuna support governor. BBI impeachment. Kwa majina naitwa Honorable Chola, MC Utalii, I'm supporting governor. There's no impeachment. Leo mimi nimekuwa. Hapo tu sawa. Hapo sawa. Kwa majina ni Sinde Museye, nominated by Jubilee, loyal to the Jubilee party, loyal to the Jubilee governor, and I support Governor Sonko. Kwa majina ni former majority leader, the deputy majority leader, I am the MCA for the Ward.
I support Governor Sonko's principle ya kufuata sheria. It doesn't matter how long it takes, but lazima sheria iheshimiwe. Kulingana na mujibu wa sheria, Governor Sonko aachiliwe nafasi aweze kufanya kazi. Kitu ingine, nimeongea na leadership ya assembly hii asubuhi, nimepigia Kadusi simu, nimepigia Nguyo simu, niwaambia there is nothing so sweet like dialogue. Sioni kosa ile ambayo itafanyika watu kukaa chini kufanya dialogue na wajue shida iko wapi, lakini kuimpeach Governor Sonko without a dialogue, kuchukua MCA kama mbuzi unaambia lazima mfanye hii, sioni kama tunaheshimu constitutional right ya MCAs. MCAs must have the privilege to be independent, to make the decisions, because they do not represent a particular individual. They represent the community they have been elected from. That is Nairobians. Thank you. Hawa wako na self interest yao, wakuje pamoja na tusonge mbele kama Nairobians. We are elected leaders. Tuwe consult. Hiyo ndio kitu ya muhimu tunafaa tufanye kama Nairobians. Peleka Nairobians mbele, sio mambo na impeachment. Ni watu wajue tunafaa tufanye nini to improve our lives. Majina ni Mheshimiwa Laura Mwende, nominated MCA na support Uhuru Kenyatta, Prime Minister wetu Raila Odinga na support NMS, na mwisho ile zaidi kabisa ni support Governor Mike Sonko. No Sonko, no peace, no impeachment. Madani wao aya matio ekuotwa netake aya matio huyu wako nayo na that nini siko kwa speaker hapa tukisikiza Shema nataka moral, Shema nataka unaendelea. Tunasemaje? Mimi support Governor Sonko mpaka mwisho. Na support BBI. Elizabeth Nyambura, I need to say one thing. There should be freedom of expression in this country. That one, there's no debate about that. Governor ni mmoja.
Solidarity forever. Solidarity forever. For the nation makes us strong. Devolution makes us strong. Yes. Wale intimidate Senate. Sasa wamerudi mpaka kwa county assembly. BBI Sonko bado. BBI Sonko bado. BBI Sonko bado. BBI Sonko. BBI Sonko. BBI Sonko. BBI Sonko. BBI Sonko. 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 Sonko! 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 Con audio, ¿no?
Tuanze. Oda. Kuja mbele. Kuja mbele. Kujeni hata kuna COVID hapa. Ready? Okay, as the governor of Nairobi City County, I wish to condemn the brutal incident that occurred some few hours ago at Riverside Drive. You saw all the members of the county assembly were very peaceful, doing a press conference in protest of the leadership of the county assembly of Nairobi. You all know that they had alleged that they have collected 86 signatures supporting my impeachment by the MCS. It was just a copy paste from a certain meeting. They've explained that they'll talk it themselves. Kwa hivyo mimi nasema Regional Commissioner wa polisi Nairobi Bwana Rashid Yakub, wacha kupotozwa na majority leader. Ni rafiki yako tunajua, but ni makosa kwa sababu sisi tumeenda pale kikatiba, tumeenda pale ama waheshimiwa wameenda pale kukataa yale mambo ambayo yalikuwa yamesemeka. Katiba inawaruhusu wao. We have a freedom of expression. Tuko na democracy kwa nchi. Na maana tumekuwa very peaceful. Na tutaendelea kuwa very peaceful. Lakini tuko na haki ya kujielezea kikatiba. So I'm condemning the incident. Tuna hope haitafanyika tena Nairobi. And sisi hatuna vita na mtu. Ni tunaangalia haki yetu ya kikatiba, ya kidevolution. Tuko na issues ndio ya kwa budget tutaka ziko resolved, and then hatuna shida ya maendeleo ifanyike Nairobi City County. Msimamo wako gavana kuhusu BBI? Msimamo wako wa BBI kwa sasa? Swali la BBI umeuliza, ndio tulikuwa na shida hapo awali sababu ya tuliona ugatuzi unamalizwa. BBI ilikuwa imetoa Nairobi some functions, lakini tunafurahia sasa I think third phase. Naona Nairobi imerudi, na kama Nairobi imerudi then sisi hatuna tutasikiza tutasikiza pia wananchi na tukiendelea mbele. Uhusiano wako na Mjabadi na wewe utasema nini? Sisi hatujakuwa na shida. Mwenye alikuwa na shida ni Mjabadi kwa sababu wakati tulifanya handshake na yeye na rais pale KICC, siku 3 hazikuisha, alienda pale bunge akasema hiyo ilikuwa ni PR exercise. Akaanza kwenda na allegations ati revenue sijui inapitia kwa pay bill yetu. Akasema sijui revenue tumefungua private account Dubai. Na sisi tulimwambia wewe ni mwanajeshi, uko na NSIS, uko na military, uko na polisi, uko na GSU. Ufuatilie na ushike badala kuharibia watu majina. So hii vita ilianza tu kitambo, kufanya Nairobi ionekane sisi tulishindwa na kazi. Basi hatukushindwa na kazi, records zinajiongelea. Kazi yetu inajulikana. Kuliko mambo mengine hapo katikati ambayo inatafuta, basi sisi hatuna issue na mtu yote ule. Utaweza kusaini ile budget bado no, shida budget si shida kwa sababu ni functions ambazo zilikuwa transferred. Makosa ni kuwa imenyang'anya wananchi wa Nairobi pesa ya education. Kimaendeleo hatuwezi jenga ICD centers, hatuwezi jenga technical colleges, universities in Nairobi. Wamechukua pesa kwa ofisi yangu, wamechukua pesa ya disaster management, mikasa ya moto, na unajua Nairobi kuna majanga ya moto. Na hesabu hata haijafanywa vizuri. Tukifanya hesabu vizuri sasa, basi tutapea watoto 2,000 badala ya 10,000. Pesa ya culture wamechukua pesa mingi, hiyo ni dhulma. Wachukue yao, watuachie yetu. Sababu sisi bado tuko kwa siasa. Projects mingi ni zile sisi wenyewe tulizianza. Lakini wao wanataka sisi kutushindana na MCS, wao waende wao wenyewe, tuonekane sisi tulishindwa na kazi. Na ukiangalia report yetu ya 2018-2019 absorption rate ya development Nairobi City County ilienda juu because of WDF. Tuliabsorb almost 400 million na tulikuwa tuko tayari kuabsorb pesa zingine.
Kwa hivyo ukifuatilia rekodi utaona kazi ambayo tumefanya. Hii nyingine inaitwa smear campaign. Wanasema Nairobi tumeshindwa na kazi, lakini hatukushindwa na kazi. Siasa tu iliingia ndani yake. Asanteni sana. Ningetaka kuongea kwa niaba ya County Assembly ya Nairobi na kusema ya kwamba tumegather. Kwa majina ni Anthony Karanja, MCO pale Waithaka, na ningetaka kushtumu tendo la polisi la leo kwa niaba ya wenzangu, ambapo tumeona polisi zaidi ya 200 wamekuja kutuchapa na wakatumia kanista 26 pale za tear gas kututoa pale, na ni haki yetu kuwa pamoja na kujadiliana masuala ambayo yanahusu Nairobi. Na tunataka tulikuwa tunajadiliana ya kwamba hata sisi wenyewe kama wabunge wa county hatujahusishwa kwa ile budget. Ile budget imetengenezwa na watu 4 au ndio wanataka kutuambia ya kwamba hiyo ndio budget ambayo itatumika hapa kwa ambao ni kundi ambalo ni former councillors wote ambao wako na kundi na wameamua hao ndio watarani maneno ya Nairobi. Na pia wamekuwa wakitumia jina la rais vibaya kila siku kututisha. His Excellency amesema, His Excellency amesema, na tulipokuwa siku ya mwisho na His Excellency alisema tuhusishwe, tujadiliane, na hataki kusikia kelele. Sasa leo tunashangaa tukiwa katika mkutano yetu ya kawaida wanatuletea polisi, tumechapwa, tumewekwa tear gas na wengine wetu wameumizwa, na tungetaka kabisa kukataa haya maneno kabisa. Wawili wako hospitali lakini tunataraji wako sawa. So tungetaka kushtumu polisi na tuseme let us not use police for political competition. Tuliona hii maneno ilienda Senate, haikuisha mzuri, sasa imeletwa katika County Assembly ya Nairobi. Tungetaka kushtumu polisi na tuwaambie sisi ni watu ambao tunataka amani na hatutaki vita na mtu yeyote. Na pia wametueleza ya kwamba wako na signature 86 na vile unaona hapa tuko 90. Sasa watuambie kwa bunge ya watu 120 watu 86 wametoa wapi? Na tunawaambia sisi tunataka kufocus on service delivery. Maneno ya by election Nairobi hatutaki. Tuwaulize siku za consensus na dialogue, what happened? Tuko na kazi ya BBI, tuko na kazi ya maendeleo, sisi hatutaki maneno ya by election hapa Nairobi. Asante. So my name is Peter Oltere. I am the MCA of Reserve World, and indeed today is a sad day. It is our agenda as elected leaders, both elected and nominated, to ensure that when you have a situation like we have now for impeachment, we make the right decisions. The last time, as my colleague said, the last time we checked, we were given a party direction that we have a Jubilee governor who was working, and the president didn't want the issue of impeachment. We have learned from various sources that that situation has not changed. We've not had a party directive as to the reason why some people who purport to be talking with the president every other day that we impeach Governor Sonko. We only have 1 year to elections. I think it would be prosperous, to say the least, to think that probably, other than thinking about the share health, other than thinking about getting all that money that would go to by election, we take it now into doing some other dirty business. We are not ready. Nairobi is working. We have supported BBI. We have supported all the president's program. And I think the last thing that would come to the mind of the president about getting a decisive election come next year. It would be very sad for us to think along those lines. However, we know we have cartels, as they have existed everywhere, who would want us to be on fighting spirit all the time, so that they can benefit on very many issues that we know they are working on. We are saying, as we are here, 86 of us, the country has changed. They had talked of having 80 that is going to save Governor Sonko. 91. It is this side with 91 members that is going to make a decisive issue on the issue of impeachment come Thursday. We are ready. We are not scared.
They can kill our physical body, but our spirit will still live on. I know we are not scared as we stand here in solidarity with Governor Sonko. His only crime is because he has said no to an illegality. We are talking about a process, an illegal situation that is some people wanted to benefit from money that is meant for Wananchi. Let us do the right thing. We will stand up for Wajiko. We will stand up for our rights. We might, they can kill the physical body, but this spirit will live on. We will redeem Wajiko. We will redeem Nairobi because we are allowed by this constitution. We are not scared. They can jail as many as they can, but we cannot jail a fact. A fact can be concocted, but that one fact is going to live on forever. We start with the governor. We are led on that day. We will prove to them that it was this side that has had all the numbers. It is them who do not have the numbers. Let them bring it on. Let them bring it on. We are ready. Thank you very much. Thank you. Abuya. Abuya. Good evening. My name is Honorable Abuya Kennedy. I represent Imara Daima. I'm a permanent member of ODM party. I am strongly the heinous act by the Kenya police by attack on the members of the county assembly today. That was uncalled for, and we condemn it strongly. Secondly, devolution did not come easy to the Republic of Kenya and the citizens of the Republic. In the respect of one Dr. Biambo Mbai, let his blood not go into vain by devolution, killing Nairobi County government. I also want to state categorically that we support NMS, we support governor, we support our president. At any given time, we always support our party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. I want to state clearly that, and I want to be quoted, that the position that my minority leader took is not the position of ODM. It is not the position of Raila Amolo Odinga, our party leader. That is their position as individual members of Nairobi County Assembly. I want to be quoted, that is not the position of my party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Nairobi, as we speak, the status of Nairobi, the status of the economy of the nation, we cannot afford to go to a by-election in Nairobi. It is not necessary. We do not need it. It is not attainable. I want the leadership of our assembly to focus on BBI. That is our agenda. BBI and BBI. Uniting Kenyans is our priority as members of ODM. I am speaking categorically because I know one Raila Amolo Odinga does not and did not send anyone to impeach Governor Sonko. Thank you very much. Just one question. Are you saying that there's no one who appended a signature to impeach the governor? It is very interesting that there are so many. It is interesting that majority of members were having meetings in Mombasa. There are those who are in the village. They used attendance register, and a few who signed, who were coerced to sign. I would tell you that most of people who pended their signatures are not more than 40. So that is subject to perusal by the investigative bodies. Exactly. So I would tell you, that's a lie. Look at the numbers. Here we are, bro. Look at the numbers. And most members here, to confirm they did not append their signatures, they have signed an affidavit. Before commissioner of oath. Before commissioners of oath. Thank you. Maybe to the governor, who is maybe who is behind all these kind of some former councillors. Some former councillors who are just after pending bills. No consultation. And the law is very clear, even the standing orders of the Assembly, the Constitution, that electronic voting is not allowed. Even the manner in which the Speaker was elected, lazima ichunguzwe. Even the manner in which the budget was passed, it was through Zoom, through electronic. It is not there in the law. It's not allowed at all. So we are in court. It will be sub judice for me to discuss some of these issues because the matters are in court. Let us spare that story for another day. But this thing has been spearheaded by former councillors, majority leader, minority leader, with the budget chair, Mr. Mbatia. They're all thrown out. And the Speaker.
of the County Assembly, Honorable Benam Mutura. This is another cartel which has been formed to swindle public funds in Nairobi State. So you're confident on Thursday you are going to be impeached? I'm sure. There's an evidence here. This is the evidence. The voters are here. What are you asking? We should go physically. These are MCAs here. They are over 70. They are 90. 90. All right. My name is Patricia Mudau, elected member of Mlango Kubwa. First and foremost, I'd like to condemn the police brutality that we encountered today. I'm a victim and also a face of police brutality, and I think it's time that we say no to police brutality and intimidation of Kenyan leaders. There are proper channels when it comes to resolving issues. Whatever you saw today, and definitely with support of all the MCA standing behind us, clearly you know where our voice is. And all these intimidations going on, every now and then, we have to say no to them. And it's a high time people respect the bottom to top kind of leadership. Top to bottom will not withstand, because clearly there is no way we can bear fruits if the roots are weak. And what they're doing to the governor-elect of Nairobi, who 1 million people woke up very early and believed in him that he will deliver what he told them he'll deliver, his manifesto. But right now, definitely he's been shortchanged. And in support of the president, he agreed to do the transfer, the deed of transfer. And we are here to affirm that we support all the functions which have been transferred. But again, it's illegal to take everything from us. As political leaders, we need to show why we were elected. How are we supposed to oversight? Those are the questions we need to ask ourselves. Because at the end of the day, in Mlango Kubwa, they'll ask me questions. In Imara Daima, there are questions to be answered. How will I answer question and I've given a government budget and I cannot account for? First, that is an illegality. And what actually governor is trying for is, please, I will not sign an illegality where I don't even have a budget to manage Nairobi. He's answerable to Nairobi. At the end of the day, it's about the people of this Nairobi elected. And again, I'll condemn the police brutality. It has to end. We can't support people, we can't pay people with our taxes, and instead of protecting us, they attack us. Good. Thank you. Sylvia. Habari zenyu, kwa majina ni Cynthia Museya. Mimi ni nominated member of the Jubilee Party. Na mnakumbuka juzi tumeitwa kwa disciplinary committee. You can see where this was leading to. The issue was not that we've done anything wrong, because it was a statement of intimidation, and that is why they were very fast to release a letter purporting that they have suspended us, a letter that the Jubilee Party disowned a bit later. So we have been intimidated by the party, the leadership of the House, that is Honorable Buyo and Honorable Kados, purporting that there is a party position on the impeachment of the governor. He's on record having refuted the same, yet most of the members who signed under duress. So we will stand strong. We will stand strong. I am very proud of my Senator Nairobi for the tweet he has done, condemning the police brutality and encouraging us to stand strong. The Senate at the revenue allocation bill, they stood their ground and said we do the right thing. This is not a contest between NMS and Governor Sonko. This is a contest between what is right and what is wrong. So we'll stand for what is right, we'll stand for devolution, we'll stand for a budget that is fair. Giving NMS 4 functions did not mean that they take our entire budget. And we will soldier on, We have the numbers, as you can see, but we will go for a dialogue.
My name is Peter Wahinya, member of the County Assembly kutoka eneo ya Ngando, Dagoretti South. Yangu ni machache sana, and I want it to be very clear. I want it to be very clear. Personally, as a politician, mwenzangu Governor Sonko is another politician, elected by 800 human beings here in Nairobi. 800,000 people in Nairobi. I want everybody, all and sundry, to know here and now that whether you think Sonko is limping, Sonko is our limping governor. Leave him with us. The 800,000 of us are solidly behind him. Yes. Usituambie ni mweupe, yes. Usituambie ni mweusi. Sisi tulimchagua tukijua ni mweusi ama ni mweupe. So any machinations kule nje, whatever you do, the people made a decision on the day they voted for him. Now, 4 human beings, I think there are 5 back at the assembly, they have taken it upon themselves to decide that they are going to impeach Sonko. And nobody in Nairobi has told us that they want us to impeach him. Yes. I am a representative from Gando. Nobody in Gando told me, Wahinya aenda kule uka impeach Sonko. Nobody. How do I take it upon myself that he must be impeached? Na tunasema hivi, na wasikize because I know they are watching. Waangalia nyuma yetu. My friend, we are 92 of us and we will not be present on the material day. And by the way, the press, I need you to hear this. We will not be present. Therefore, we will neither vote yes nor no. We will not be there. If we are not there, they will not have our numbers. Yes. Na press mutufuate sana hiyo siku. We will tell you where we will be, don't worry. We will not be present. Therefore, they will never get a quorum of 2/3. Tuko pamoja? Sawa pamoja? Sonko juu! Sonko power! Sonko mbele! Asanteni sana. Malizia. Nianze. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Mark Tosha kutoka Maringo Hamza. Mimi leo nimeshangaa sana. Nimeshangaa sana kwa sababu leo katiba bado imekuwa violated. Katiba tulipitisha. Nataka kuambia hata Prime Minister. Tulipitisha katiba askari tukawatoa kutoka kwa police force to police service. Lakini sasa wameanza kurudisha hii mambo ya kuforce watu vitu. Jambo la pili, gavana wetu alishikiwa Mombasa. Mliona ile aibu alifanywa. Akashikwa na madharau na ni kiongozi. Kiongozi akashikwa na madharau. Leo tumepigwa na tear gas. Alikuwa na arrestiwa tena. Mimi nakuuliza bwana Yakub, ambayo wewe ni kama PPO wa Nairobi. Mimi nakuomba tuachane na siasa. Tufanye ile kazi ya kuchunga wananchi. Sisi tuko more than 85 MCAs ambao wana support governor. Mimi nauliza, kwani mtatuforce to impeach governor? Mlichukua functions zake, hatukatai. Functions zile tuliwapatia, chukueni pesa. Lakini zile amebaki nazo, basari za watu wetu, tupatiwe, tujishikie. And I'm telling the leadership, naambia hiyo leadership ambao ni maconmen, former councillors, wengine waliuza makaburi, wengine tumejua ile mambo umekuwa kifanya. Guyo mwenyewe, that Guyo. Tunajua vile mmepanga. Mlikuwa nataka governor kuwa impeached. Alafu after 90 days, hizo 90 days ambao speaker atakuwa umekalia kwa sababu nyinyi cartel. Mlipe pending bills. Tumejua wale mawakili mmekaa nao. Mkiitisha hizo 50%, we will not allow kuenda ati governor kuwa impeached. Sisi ndio wengi na sisi vile mnaleta impeachment ya governor, tutaanza na impeachment ya kila mtu. Nyinyi wengine wote tutawamaliza. Jambo lingine nataka leo nimefurahi sana waheshimiwa. Nataka kushukuru seneta wetu Johnson Sakaja. Sakaja, wewe ni mtu mtetezi wa devolution. Nimeona vile umeongea. Sakaja, tusimamie na utushikilie kama seneta. Kama ni impeachment process iende vizuri. Kama ni kura ipigwe. Juzi tumeona kura ya budget ikipigwa. Wamepiga na Zoom, wamerig. Ikatoka watu 144. So unataka kutuambia tena tupige na Zoom? Mimi nataka kusema, mnasema ni mambo ya COVID.
Kuna wale ambao walileta COVID kwa assembly. Na sitaki kuwataja majina, wanajijua. Hao ndio wametuletea corona kwa assembly. Kwa nini washikwi? Kwa nini weki nje? Wanakuja kwa ofisi. Sasa wale watu wamegonjeka pale kwa assembly ni watu wengi sana. Kwa nini assembly haifungwi? Ama mnataka bado mtushikishe corona tukufe? Hatutakubali kukufa. Pelekeni upuzi yenu na huko. Asanteni sana. Solidarity. Hata kamera past this side. Kamera this side. Chukua kila mtu watu wacha kuficha hapo. Amesema nini mzee? Kwa ngando wachana leo. Wachana yeye. Lakini nimesema Zuma. Hiyo shida tunakusania na wao. And I want to tell them. Kwanza wakuwe na heshima. Because I saw last time niliwaheshimu nikaenda kwa summons yao. Wakaniharas, wakanisearch, wakanitoa viatu, wakanipiga search nikakubali. But juzi hata waliona sasa heshima, tukiongeza heshima zaidi hatutaenda vizuri. My problem was director of investigation who is a partner to the person who is grabbing the mall in South Sea. Tumeonyesha evidence that we have genuine complaints against the EACC. We are ready to be investigated. We are not above the law. We are supporting the war against corruption. We are supporting Kenyans in this war. We are supporting the President of the Republic of Kenya in this war. Because corruption, it is more serious than cancer and HIV. We must fight it. But we should fight genuine corruption cases, not witch hunt, not intimidation. There is no way one governor can be summoned over 5 times in a span of 1.5 months. Another summon yesterday for my ministers. So my ministers are not going to honor that summons. They have to write to us again. And already we're in court, blocking them from doing witch hunt. This is witch hunt. Hiyo hatuwezi kubali hiyo ujinga. And I want to tell them next time when I come to the EACC. Niliona juzi nimeingia hapo wananipiga search hii machine, wanaweka machine, wanafungua zip sehemu nyeti hata kama nimeweka kamera. Hata huyo Twalib anahitaji kupigwa makofi 7 kwa hiyo kipara yake. Ajue hii ni vita dhidi ya ufisadi. Hapo sasa. Kwa sababu mimi natetea, nimechaguliwa kama gavana wa Nairobi kusimama na haki ya mashamba yote ya umma. Na si mara ya kwanza. Hata huyu baraza alijaribu kuimba shamba ya Loresho Water Reserve. Na tukapigana na yeye. Na EACC tukaregesha. Na nimeongea na nitaendelea kuongea mpaka dunia mzima wajue. Vile nyinyi media mko hapa, and you do the correct report. There was a land in Woodley. Mrs. Rosemary Njeri alikuwa amegrab. Tukapigana na yeye akaregesha shamba. Akasema mimi nilipwe pesa ile ya premium nimelipa. Twalib himself, huyo na kipara yake ananiangalia sasa hii. He wrote to me. Governor, hii shamba amekubali kuregesha, mregeshe pesa ile alilipa those years 2007 I was the governor. I refunded the money. There's correspondences to EACC account. They paid the grabber. Na shamba ikarudi. He wrote to us again. Let us go and do a concert in court. Because sisi EACC hatuna power. Shamba ni account. And we went with him in court. Kurejesha akatuletea concert, watu wako wamesign, watu wote wamesign. Why here South Sea? Sababu ni waria mwizi grabber ameiba na director of investigation anaitwa Abdi. Twalib is not writing to us to go and enter the consent with him because he knew Governor Sonko will not accept to allow public playground ya wananchi wa South Sea ijengwe mall na grabber mwizi. Why he didn't write to us for South Sea? Why the other one he wrote to us? Is there a law for Njeri and Abdullah Ibrahim? So Kenya tutakubali ujinga. Kwa hivyo hata wewe Twalib tuheshimiane na hiyo watu yako. Law must be applied equally, not selectively. Hiyo kipara yako tutapiga makofi 7 kwanza. Ujue this war will not be won if it is fought selectively. Kama ulituandikia consent ya Woodley, andika consent pia ya South Sea Mall. Bana ticha sisi watu wanaenda hapo hati EACC wewe ni governor unafunguliwa zip. Unaweka vidole huko kwa sehemu nyeti. Kwa nini ni mashoga? Kwa nini ni mashoga? Waache hiyo tabia.
Ati mtu anakusearch wani gavana na kuingisha vidole huku ndani. Kwa makende huko anaangalia nini? Basi hata ujinga bwana. So it is unfair for EACC. It is unfair. That is vision. Yeah, we know our rights. Yes. In fact, mahali imefika, you remember the time of PL Lumumba, how EACC was disbanded. This EACC here now, I want to appeal to the president, let it be disbanded, because hawafanyi kazi vile nitakana kufanywa. They are the most corrupt, murderers. Yes. Wazi mtu, you are not a prisoner. Hatu natolewa viatu, socks. Yeah. You know how they killed that lawyer Uriaro. Wanakuletea machine huko. Hiyo machine yao nilipiga teke na huko. Mimi si mtu ya kutishatishwa na EACC. They should do their work. Wafanye justice kwa Wakenya wote, si kutishatisha watu kwa sababu Waria amegrab. Na sisemi Waria ni wabaya, tunakana Waria Nairobi. Wametupigia kura, wamesupport Jubilee, wamesupport president. Nimeandika Waria zaidi ya 100 kwa county. Hatuna shida na Waria, but mwizi moja anaitwa Isaac Abdullahi Ibrahim Abdi Muhammad huyo. Na nimeona Twaliba anajaribu kuwasaidia. Yeye mwenyewe hata sasa tutamwenjoy kwa hii kesi kwa sababu na narejelea tena tunamwenjoy kwa hii kesi kwa sababu wewe nyamaza bwana, acha ushenzi. Tunamwongeza kwa kesi sababu gani? Kwa sababu na narejelea a land whereby Mrs. Njeri Rosemary grabbed. Alifanya consent akasema twendeni kotini na county. Why a land where Mohammed Abdullah Ibrahim has grabbed, he doesn't write to us. He is part and parcel of that theft, even that Twalib. Na tutapigana na wao. We don't care whether I'm arrested or not, whether I'll be charged or not. That mall will go down. Playground watoto wa South Sea itarudi. Hiyo ushoga yao wapeleke huko Lamu. Yo, Mdos. Mambo. Poa. Tuko juu vibaya sana. Sahi. Wameita speaker. Wameenda walikuwa wameita speaker hapo Windsor. Sasa ka speaker kakololo governor. Nasikia ame walk out. Walk out amewatukana vibaya sana. Akawaambia bibi siwezi kusana tena na governor. Na akawatukana sana, ameniambia hakuna ile matusi hajawatukana leo. Na aka walk out. Sasa mimi nimetuma Momita. Manake sitaki kupigia kamanda. Nikamwambia Momita kamanda alishindwa na mambo ya starehe. Mambo yetu ya Nairobi County awachane naye. Waacha huyo kamanda alete ujinga, nimempatia huyo mzee heshima siku mingi. Huyo ndio kateli mkubwa. Hata kwanza hizo manyumba aliimba, hizo maploti isili atazinyamba kumbavu. Yeye ni nani? Huyo mzee heshima umri yake. Aachane na Nairobi kabisa. Alishindwa na Nairobi wakati wa Kibaki kumbavu yeye. Shenzi. Sasa alishindwa umri yake. Sasa governor walikuwa ni buyo. Aka kama makako kanaitwa Waidera. Na Kadoz. Na buyo sasa. Hao ndio watu walikuwa wameenda. Sasa unajua sasa hii kitu unajua governor tumeifanya very strategically. Sasa hata ameacha sasa mambo ya speaker, anasema sasa mimi kwa nini natolewa? Sasa anasema anaambia Elachi wacha tuache kuongea mambo ya yako tumeachana nayo. Mimi nisaidieni mimi sasa. Sasa mimi asubuhi nilikuwa nimeongea na Tuju tena. Tuju akaniambia kuna jamaa anaitwa Mwanga. Na mtu anaitwa Mutiso. Ni watafute on Wednesday wanaita mkutano ya dispute resolution committee. Na wata effect hizo changes. Na yeye mwenyewe alisema wata effect hizo changes kulingana na request ya governor.
Kwa hivyo jamaa already ameisha. Sasa ile kitu iko gavana, unaona mimi ile kitu nimeobserve kwa hii vita yote. Tuko na a lot of enemies. Tuko na a lot of enemies, ile kitu nimeobserve kwa hii vita yote. Hata watu wetu wao wengi nominated governor. Kwa sababu unajua mtu anaitwa Jamal alipigia nominated wote. Na akawaambia governor anataka hivi na hivi na hivi. Sasa wengine wanaenda kwa Guyo, wengine wanaenda huku, wengine wanaenda huku. Lakini governor hapa usirudi nyuma, hata tukubaliana na ile anapimia watu moishi oxygen. Yeye anapimia watu oxygen. Tukidifa kibiashara ndo anakuwa subject. Kwende kabisa. Kumbavu. Sasa hii governor ameenda amenunua mamiti za jembe. Sijui kama umeambiwa. Kuna gari ilikuwa inazunguka, ile gari yake ya black, ile ingine unajua tumeitafuta tumeikosa, ameficha. Lakini tumepatia Yego namba, wanaitafuta. Wameificha. Sasa hii wamejaza majembe, hizi miti za jembe, sijui ni za nini, sijui ni za kupiga nani. Odhisi ndiye amenipigia, nikamwambia apige hizo gari picha, tumeshaongea na Yego. Yego azishike. Alafu hii mambo yake naye ya kuharibu vitu, jana huko kwa assembly tuliongea na Kobina jana usiku. Kobina amesema statement iandikwe, jamaa aumwe. Sasa baba, na huyu mtu hakuna kuachana naye. Sasa hii ametoka kupigia kajamaa kingine kapipo karafiki kako kale kamsapere kale kadogo kafupi kale kanakuaga parliament. Anapeana ile, kuna document za stadium ati anapeana zile document zetu za stadium. Hata niko kwa story, kuna story leo kwa standard. Hakuna kitu. Watapata aibu. Wameka story leo kwa standard. Alafu wameka, hata kijana alikuwa amenipigia, wameshtuka sana. Nikamwambia sijali. Hakuna chochote. Inasema nini story? Wanasema tu hiyo kitu ili kwa review na kupigia picha ni kutumie PPR walienda wakaiangalia. Na kuna document ambazo wameitisha. Na ile change from steel to concrete, hiyo tu ndio wanaongelea juu. Hiyo shida ile iko. Brother ako safe. Kila mtu ako safe. Kuna hiyo clip ndakutumia mwezi wa 5. When inflate by 100 million. Mimi nikashika. Nikaleta shida, nikaita contractor, huyo contractor wa Abu na Joho. Document yake na 255 million. Then procurement na engineer wakawa wameongeza 100 million behind my back bila variation. Nikaikanyagia from there ndo kaanza sabotage. Yote nikutumia hata hiyo clip niko nayo. Nilikuwa nimeiona ulikuwa umeweka kwa Facebook bwana. Sasa Guyo unaona anajaribu, amepigia yako kamsafiri na kutumia jina yake. Anataka hiyo story. Anataka hiyo story ingie people. Wacha nitamwambia, anataka hiyo story ingie people kesho. Mtatujenga hiyo. Sasa unajua, sasa ile kitu kanajaribu kutoa mtwist. Na gavana, nilikwambia mtu kama ni mtu wako huyu Shehi, mbona akubali discussion yako, hata swali yako badala adify? Unajua speaker kazi yake ni protect president. So far we have paid him 293 million and his main godfather is called Mwaniki. Mwaniki is in charge of operations Nairobi area. This guy is as if he's above the law. Kama is genuine, he stole our a file here ya kulipa pesa. Even our CID officer here, Maingi, is doing a lot of zero work. We want Kinoti to recall her. When this file was stolen by our officers, we reported the case to her. Nothing has been done. So this Mwaniki is just misusing these innocent junior officers. All the time, they are sent here. Like for instance, yesterday, they went to our county secretary's house. Wakamkosa. They arrested his daughter, a law student at Nairobi University, wakamweka ndani Kileleshwa. We thank the Commissioner of Police, Bonadia Jimbugwa, for his intervention. That secretary's daughter by the name of Lina was released yesterday. Even she was supposed to be arraigned in court today for blocking the arrest of her father, ambaye patikani. So enough is enough. And me as the governor of Nairobi City County nasema, we are not going to pay a single coin. Even these officers are here. Point the camera wale wote na radio call. They are armed here with badala kwenda kutafuta al-Shabaab na waizi, wanakuja hapa kusaidia mwizi kuiba. You go back to your stations, my friends. We are not paying even a coin, I'm telling you. Atulipe hata shilingi. Arrest me and we are not going to arrest any other officer from these offices hapa. Enough is enough. We are fed up with you people. And then mushike waizi. Hapana kuja kushika hapa innocent officers.
Kila saa wanashika watu wanaweka pingu 10 million, 7 million, 5 million. 293 million has been paid so far. Don't know, maybe I'm looking for the intervention of His Excellency the President in fighting cartels in this great city of ours. This is taxpayers' money, my friend. We cannot keep on paying a thief. Kila saa. So this is the bank statement from CBK. After aibe file hapa yetu ya county, ndio tusipate vouchers za kwenda kotini ku set aside this case. Now we have gone to the CBK. So far, this is a satisfied statement from the bank. What is the total wakili? Yes, the total. 297. So far, he has been paid 297 million. His claim was 35 million for work never done. Mwaniki anatumia tu wa junior officers. Mimi akilipo anashia na Mwaniki pesa. Akilipo anagawana na Mwaniki pesa. Hata tunashida na officers. They're just being misused. Kuna a lot of crime in Nairobi. Kila saa anashika officer analipwa pesa. Shika officer analipwa pesa. Sasa mimi kama governor, we are not paying even a coin. Hata shilingi moja tulipi. Watu waseme ni drama, we don't care. Party after party, we don't care. This money will not be paid. Period. Let me be jailed. But pesa ya umma italipwa. Na hii maafisa waendelee kwa ofisi zenu bana. Next time we come here, come with uniforms za polisi. Usikuja kama waizi. Vaa uniform ya polisi mjitambulishe. This is a public office. Hizi nyumba mahali mnakuja kushika watu ovyo ovyo. These are government officers. Respect watu bana. Na mtoke muende kwa ofisi zenu. Mkitaka munishike mimi ndio nimesema. Go tell the judge. Governor amesema hiyo pesa ilipwe. Jail me. But you're not paying a single coin to that thief. We're dealing with one cartel by the name of Preland. Preland is being paid millions of taxpayers' money for work never done. He had just some fake court order of 35 million at Yalipwe for a breach of contract for some land transaction which never transpired. This guy, whenever he comes here, he comes with police officers, arrest our staff, gunpoint, pingu, wanalipa pesa. So far, we have paid him 293 million. And his main godfather is called Mwaniki. Mwaniki is in charge of operations in Nairobi area. This guy is as if he's above the law. Kama is genuine, he stole our file here ya kulipa pesa. Even our CID officer here, Madam Maingi, is doing a lot of zero work. We want Kidoti to recall her. When this file was stolen by our officers, we reported the case to her, nothing has been done. So this Mwaniki is just misusing these innocent junior officers. All the time, they are sent here, like for instance yesterday, they went to our county secretary's house, wakamkosa. They arrested his daughter, a law student at Nairobi University, wakamweka ndani Kileleshwa. We thank the Commissioner of Police, Bonadia Jimbugwa, for his intervention. That County Secretary's daughter by the name of Luna was released yesterday. Even she was supposed to be arraigned in court today and for blocking the arrest of her father, ambaye patikani. So enough is enough. I'm here as the governor of Nairobi City County nasema, we are not going to pay a single coin. Even these officers are here. Penta kamera wale wote na radio call. They are armed here with badala kwenda kutafuta shababu na waizi, wanakuja hapa kusaidia mwizi kuiba. Hakuna kazi ya kufanya. Na kuna mkashika mbele yangu, tuheshimiane kikazi. Mtu anakufa siku moja. Enough is enough. Kuna shida na mwizi ambaye anatumia polisi kuiba. Otherwise this soita sini nani hapa? Huyu soita. Ni wewe. Mnataka kama intimidate people. Sasa, all because mnakuja na pen kukurudisha watu. Ambapo mnashika hapa. Arrest me for what? Wala mimi pingu kama nataka. Wala pingu kama nataka. Hakuna mtu tunalipa. No shilling we are paying. 300 million to a conman, to a thief. Taxpayers money ili kutenda kwa mwizi. Hiyo mimi nimesema mbona mshike mimi? We are not paying. Ambia Mwaniki atilipi. We are not paying. Period. Atilipi ya pesa. Mshike mimi mkitaka wala pingu mimi. We are not paying. Atilipi. Atilipi ya pesa. Atilipi pesa. Shika mimi ya watu. We are not paying. Preland ni mwizi atulipi pesa ya umma. So far amechukua 293 million. Kila sasa unakuja hapa, unashika watu mnataka watu pingu, mnasubiri pesa. You are not above the law. You are not above the law. You are not above the law. And you are not paying even a coin. Shoot me if you want. Atulipi watu kwenye moja. Baya karibu na machombaya. Atulipi pesa. Atulipi. Wapi wako? Twende. Hakuna bado tunalipa. Funga beti zote. Kuna pesa tunalipa hapa. Hakuna pesa inalipwa. 073539. Ulikuwa naye wewe mwenyewe?
nilikuwa naye alikuja mali nilikuwa natengeneza makucha, nikamwambia kupigia akakupigia missed call. Ya kushika. Na akakwambia nini? Akaniambia jinsi yeye ilikuwa tu copy paste. Nikamwambia something that's very sensitive. Copy paste hivyo. Nikamwambia kupigia, so anataka kupigia tu. Ilikuwa ni saa ngapi hiyo? Try to like before like unamjua vizuri wewe? Namjua. Anaishi wapi? Anaishi tena. Lakini unaweza haribia mtu jina hivyo, mtu hiyo majina yote ya uizi na evidence yote. Ndio nilimwambia. Yani anapost. Sasa anasema sijui kuna Jackson. Jackson ndo alikuwa na influence, anamwambia asipull down. Nakamwambia hata kusikia watu. Ndio maana ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mdogo, unasikia watu kukwambia unakosa. Hiyo ni wrong. Una implicate mtu vitu hakuna allegations wrong. So ametumwa na kina Jackson. Jackson sasa ndo anampea pressure. Ananiambia pia kuna backup. Ananiambia uko na backup ya nini? That is strong. Mbona wasifanye hizo vitu? That's why aliogopa nakuta kuniongelesha, akaniambia nikuongelesha. Okay. Yeah. Kwa hivyo huyo Jackson ndo alimtuma. Jackson ndo anampea pressure. Okay. Watu kwa nafikiri wewe ni nani wewe? Chokora juzi ulikuwa unakojua kwa suruali, unakuja unani blackmail mimi wewe. Mimi nimekwambia record pale kule unapeleka. Mimi sijali. Mimi sijali, ushanzi yako hii itaisha, nimekwambia. Nakupatia paka kesho uje peleka evidence kwa ICC ama kwa DCI, niko na wewe. Niko na wewe kisheria. Mimi niko na wewe kisheria. Wacha vile amepost kwa babi, hata hii post. Pera ticha watu hapa. Post hata hii. Umenishangaza. Wewe ni mshenzi, nimekwambia hivyo. Post hata hii. Wewe babi, wewe ni mshenzi, hata hii post. Nimekutukana shenzi, type post hata hii. Na nimekupatia paka midday kesho. Haupeleki evidence kwa EACC, niko na wewe na hiyo babi wewe yako. Okay, sasa najua kuna kitu kingine naweza kuongezea. Nitakutoa kwa mimi, nimekwambia mimi na wewe post kwa hiyo group yako, wewe ni admin, nitakutoa kwa kitanda kama una evidence. Yes. Wazi tarnish jina yangu na ushenzi. Ya ushenzi hiyo yako ukiplease wanalipo pesa kidogo hapo unakuja unani blackmail. Nimekupa wewe na hiyo babi wewe yako na ushenzi yako. Tomorrow midday uja ni peleka evidence against me kwa EACC. I am with you. Yes. I am with you. Yes. Shenzi wewe. Takataka. Nini? Hata wewe unataka kurekodi. Huyo ndio nilimpigia. Pole nikamuuliza wewe unanichafua, uko na evidence? Ndio mimi nachafua watu. Lakini mimi nikimwambia mtu ameiba, naweka mahali ameiba, mahali pesa imeenda, kile kile kidero niliwafanya. So nataka kujua hiyo evidence yenu kama mko na mpeleke EACC ama kwa DCI. Because wewe ndio insider mkubwa wewe ndolo wewe. Na urekodi ukitaka kurekodi, mimi sikuogopi. Mimi I will teach you a lesson you will never forget. Wewe mimi na wewe my relative I don't want to know. Hii blackmail yako blackmail viongozi sana. And I'm going to tame it myself. Mimi niko na kesi na wewe na Mildred. Na mimi ndaweka ndani. It will be a lesson to you. Record upeleke kule unapeleka, I don't care. Hello Ruth. Uko mali kuna kelele. Unasema uko sure alikufuata wewe mali uko? Mwesh alisikia mwenyewe, tumeona call zake, akakuja kwa hiyo place nilikuwa, akanitumia hiyo credit, akaniambia nikupembeleze mwenyewe. Salon gani hiyo? Iko Mtindwe, inaitwa 5 Star. Na ni uzuri wako na CCTV, so hata kamera itaonyesha alikuja mwenyewe. Hiyo salon wako na CCTV? Wako na CCTV. Unaitwaje? 5 Star. Sawa, iko na evidence ya kusema ni watu wanamtumia.
Mheshimiwa, nilikuwa nakuuliza tunaweza kutana hapo kwa simu? Hapana. Wewe niambie, niko yangu niliweka system hiyo, kuna mtu anasikia. Kwa sababu nimekutana na Jackson ananiambia. Hapana, wacha CID, wacha hiyo kesi ichukuliwe na polisi. Mimi unajua nishafanya intelligence yako, nishatoa print ya Jackson na huyo Mildred. Huyo Mildred asha confess. Jackson anamweka pressure. Mildred ameenda kwa rafiki yake mwingine kwenda seek for apology from me. Hata tushajua nyumba yake niko tena. Okay. So mimi nagoja tu kesho, kama hawana evidence mimi nawashika. Alafu watasema walicopy paste kwa nani. Kama hata Alaya amesumbua watu ku blackmail watu. Alafu kwanza hata wewe Jackson aliniambia ni pesa Mildred, tuite Mildred tumpatie kitu. Hata Alaya ananipigia na hata nimewarecord, hata Alaya ananipigia ananiambia niite Jackson nimpe pesa. Kwani mimi nikubavu ya kupeana pesa mabloga? Mimi my friend, mimi ni kifo nangojea. I have served a sentence, nimefungwa. I'm now a leader, but these guys I might teach them a lesson. A lesson they'll never forget. And myself I'll be the complainant kwenda kubeba Biblia kotini ku give evidence against them. This nonsense in Kenya must come to an end. Sisemi I'm above the law. Mimi mwanika watu. But mimi nikianika watu, I always have evidence. Unakuwa na evidence. Yes, nikisema fulani ni mwizi najua vile ameiba, wapi ameiba. So tushapanga, nimeshaandika statement kwa CID. By kesho hawaja peana kunireport kwa EACC ama kwa DCI na evidence hii pesa nimeiba. Na kutaja huyo MC wanasema ni nani? Ndio. Hiyo sasa mimi ndio nitakuwa complainant against them. Utakuwa complainant against them. Yes sir. Alafu nione show na mani nitapata kutoka kwako. Hapana, mimi story kwanza sitaki na mtu, acha kwanza nifanye kazi. Church. Hauko na church? Ajaenda. Aya, huyu Mildred. Alipokuja kwako alikuwa anakuja kuomba msamaha na anakuja kufanya nini? Alikuja kuomba msamaha mpaka akapull post ya kwanza down, ila alikuwa ameweka picha yake. Asha pull down. Alipull down sake na pull nyingine Jackson akampol. Ndio akamwekea mafitina to pull down. Huyu Jackson ndolo huyu. Huyu Jackson hapo hiyo admin yako. Admin wa baya bibea. So mimi ndo akaniambia Jackson still kwa nataka msaidie wapi hapa, ndiko nataka chini akamkuelewana. Jackson anataka mimi nimsaidie mahali. Ni kama kuna issue na wewe. Sasa tunaongea kuna issue. Ndio alimkola kama kalo kijita. Alimkola. Ulirecord? Watu kwa natumia simu ya Mili mgani? Huyo Mildred at mwenyewe alikola. Wewe unaweza nataka ucheze game moja. Because haja yangu ni kushika huyo Jackson. Sio rafiki yako Mildred. Umpigie huyo Mildred. Kama umwite. Mwambie gavana amekubali kukusamea, yeye ameweza kusamea watu. Lakini tupate evidence ya huyu Jackson akimuinsight. Ama Mildred akiconfess. So nipigie Mildred akiconfess. Alafu sisi tuachane na Mildred tunataka kushika huyo Jackson. Kwa hiyo ila tu kumteach lesson. Si ati kumfunga. Mimi najua nalipoa watu, lakini najua mimi nalipoa watu na evidence. Mtu anaweza kuniambia nimeiba billions and mimi I do not touch a single coin of the public. So nataka hiyo kumteach tu hiyo lesson ndio ikuwe funzo kwao. Ndio na ropoka lakini naropoka kama nimefanya my investigation na research. Sasa hawezi kulipwa kuniribia jina. Nataka hiyo cost ya kuharibia mtu jina wajue. Mimi wasiogopi cost ya kuharibia mtu jina sababu nakuwa na evidence. Nikiita mtu mwizi ni mwizi. Nikiita mtu ameweka mtu mimba akamruka, niko na evidence. Huwa nimeitisha evidence, nimefanya investigation, najua mali gani walienda kulala. So nataka hiyo unifanye hiyo favor, mpigie. Uko nasema record? Yangu hiyo record but ndatumia sister. Atumia sister yako. Huyo mmweke tu box. Mwambie nimeongea na governor. Amekubali kukusamea.
Lakini anataka uruhusu apanish huyo Jackson Ndolo kidogo tu kisheria. Sababu hizo allegations zao wanataka kila mtu anataka DPP, wanataka EACC, wanataka DCI na ni nataka confirm kuwa ni allegations. And it was paper. Tunaendelea na ukopa kabisa. Hata mwana after yote au ndo wanampressure. Aya, wewe pata tu evidence ya yeye ku apologize. Ndio tuachane na yeye. Alafu nipate evidence ya huyo Jackson. Asante sana. Nairobi Governor Mike Mbuvi Sonko has attacked Maina Commander and Peter Kenneth over corruption. He said they should first accept they are corrupt before condemning Ruto's new corruption. Senators wale wako hapa, wabunge, provost, viongozi wa kanisa, wananchi ya mjambo. Mimi yangu yatakuwa mengi, yale tu kuhusu wafanyakazi yametajwa hapa na yanahusu kaunti yangu ndio nitaongelea. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wafanyakazi wote wa Nairobi City County Government ambao ni zaidi ya 16,000, kwa niaba ya wafanyakazi wote jijini Nairobi na Wakenya kwa jumla, ningependa kusema yafuatayo. Sisi Nairobi City County tunaheshimu wafanyakazi sana. Na nakumbuka hivi majuzi wafanyakazi walikuwa na ajenda yao ya nyongeza ya mishahara. Na kwa mara ya kwanza kwa historia ya Nairobi City County, sisi kama serikali tulisimama pamoja na wafanyakazi wetu. Tukasema ni lazima wapate nyongeza ya mshahara. Mambo ikaenda kotini, sitaki kuongea sana kwa yale mambo ambayo yako kotini, sheria iniruhusu. Lakini sasa mpira uko kwa SRC na mahakama, lakini sisi tuwasema hatuna pingamizi na wafanyakazi wetu kupata nyongeza ya mshahara. Ya pili, wafanyakazi wengi hawa wetu wa kaunti zaidi ya 16,000 na wananchi residents wa Nairobi wanaishi kwa nyumba zetu za kaunti ambazo ziko kila mahali Nairobi. Na jana nimestaabishwa kuona nyanya mzee kule Kariobangi South akitupwa nje kama mnyama na maafisa wangu wa Kanjo. Hiyo ni jambo lilinigusa sana, na unajua tarehe 1 itakuwa siku ya Francis Atoli na watu wa kotu kuhudumia wafanyakazi kwa sababu hiyo heshima. Sababu hii Nairobi, pesa ambayo ilikuwa ikifujwa ni mabilioni ya pesa ambayo imepotea. Na mimi najua kando kuwa na governor wa Nairobi, wa Israeli walinitunuku na taji la kuwa ambassador wa good deeds, ama mtu wa kufanya mambo mema. Najua wengi watu furahi serikalini, lakini mimi sasa natangaza nyumba zote Woodley, hapa Kaloleni, Mbotela, Bahati, Shauri Moyo, Uhuru, Ngara, Pangani, mnajua hizi nyumba za wafanyikazi. Na wafanyikazi wengi Ziwani wamekuwa wakongwe na ni maskini. Kuna wale wanadaiwa deni kutoka ya Mea Ladu akikuwa Mea, Kisia, ndugu yangu Kidero. Kwa hivyo najua itaenda mbaya na wengine, lakini mimi nasimama hapa nikitangaza kuwa ile arrears hawa Nairobi wanadaiwa nasikia ni 172 million. Kwa hivyo mimi nimeifutilia mbali yote. Na hiyo ni directive, lazima ifuatiliwe. Area yote, estate yote hakuna, lakini sababu tumeondolea hiyo arrears, make sure unalipa rent on time. Kwa sababu hata sisi tunatarajia hiyo kodi
kujenga mabarabara na kufanya maendeleo. Wengi watakasirika, lakini ile imeibiwa mabilioni ya Nairobi ndio mingi zaidi. Kwa hivyo mimi nimechukua hilo jukumu kama gavana wa Nairobi. Yote ako na swali ya kuja niulize, lakini kuanzia kesho msilipe hiyo arrears ya zamani. Wengine wanadaiwa 200,000, 300,000, 400,000. Hiyo nimefutilia mbali kama gavana wa Nairobi. Ya pili, wafanyikazi wa mapato ya chini Kenya ni zaidi 70%. Na mimi naona kitu kitoka kwa national government ama kwa rais, viongozi wanaogopa kukosoa. Kwa hii mambo ya housing levy, na nikikosoa serikali haimaanishi mimi napinga Rais Uhuru. Hapana, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni mentor wangu wa kisiasa, lakini labda shida iko na advisors, wale ambao walileta hii advice kwa rais kusema wafanyikazi wa mapato ya chini wakati wa ile housing levy ya 1.5%. Mimi kama governor nasema hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Na kwa sababu rais ni rafiki yangu, nimesema next week nitamtafuta, nimuombe kwa kunyenyekea, nimwambie ndugu yangu, huku nje wananchi wanalia. Tusikuja hapa kuongea tu siasa kieleweke, sijui tanga. Hiyo ni siasa ya upuzi, ya ushenzi. Na isiletwe ndani ya kanisa. Provost, next time tusikubali siasa hapa ya tanga ama kieleweke. Mpige siasa yenu huko nje ya kanisa. Na Nairobi tutaanza kuwatoa mbio sasa. Kama mnakuja mahali kama hapa kuongea mambo ya siasa 2022, wachaneni nayo. We are supporting the handshake. Lazima ufisadi tupigane nao. Na mimi nadhani mzee kamanda unazeeka vibaya kidogo. Utawacha nikukosoe. Nadhani kuna tofauti ya sadaka na harambee ya kanisa. Sadaka Biblia inasema ukitoa na mkono ya kulia, mkono ya kushoto isikie. Lakini matendo mema unaofanya, wacha wengine wajue wewe kama kiongozi unafanyia kanisa matendo mema, ndio watu wajue pia wapate challenge. Nakumbuka Rais Moi akifanya harambee alikuwa anakuja kwa kanisa na kikapu hadharani, anaita marafiki, investors, politicians, tuchangie kanisa. Bila kufanya hivyo hatuwezi endelea kusaidia makanisa zetu. Hata Yesu Kristo uzuri ile alikuwa anaufanya wakati alitumia mkate kidogo kufeed waumini wengi, Wakristo wengi. Akatumia wine kidogo kupea waumini wengi. Hayo maandiko yako kwa Biblia, sababu Yesu Kristo alikuwa anafanya hadharani. Kwa hivyo msitukuja hapa kutufundisha ati kusaidia kanisa ati ufiche. Ufiche kwa nini? Kama wewe umebarikiwa pesa yako kula wewe na mtoto wako na familia yako, kula na familia yako. Sisi wote tusaidie Wakristo na Wakenya. Msikuja hapa kutupanga. Na si watu wote waizi. Si watu wote waizi. Ingawaje tuna support vita dhidi ya ufisadi. Na Mheshimiwa Toli, the war on corruption should not be fought selectively. Hakuna corruption ya jana ama ya juzi ama ya kesho. Ukikuja hapa kutuambia kuhusu ufisadi na tutaendelea kupigana na ufisadi, hata wewe kama mfisadi utuambie. Huyu Peter Kenneth, Kenyari, yeye ndo alimaliza. Huyu kamanda amegrab manyumba pale, amejaga kwa barabara kwa road reserve. Hiyo ni corruption. Mnaogopa kusema kwa nini? Wewe usikuja hapa kutuambia corruption na wewe ulikuwa pia mwizi nambari 1. Tusiogopane. Tunamfurahisha Toli na kanisa. Corruption is corruption. Hakuna ya juzi ama ya jana. Huyu mzee amejenga hapo kwa barabara. Public utility ilikuwa posta. Kenyari huyu alimaliza. Alafu tunatuletea mfano siasa mbaya ile ilikuwa kwa kanisa huko. Mkisema Sonko ni umbwa, haichaguliwa Nairobi. Hiyo siasa hatutaki irudi Nairobi. Lazima tusimame imara na vita dhidi ya ufisadi. Ya nyingine, Kenya Power. Kenya Power. Nairobi Regeneration, I'm the co-chair. Niko karibu na kumaliza. I am the co-chair of Nairobi Regeneration. President ndio chair. Na kwa sasa rais ako nje. Tumeona ile hasara inaletwa Nairobi.
Juzi Roysambu mumeangusha nyumba zaidi ya 100, hadi zile ziko chini ya Welief. Mihango mumeangusha manyumba wote mabilioni. Sasa kesho hati mnaanza Kayole, sijui Soweto. Wacha niwaambie hivi, mimi kama gavana wa Nairobi, hatutaki kuharibu ama kufanya siasa na maisha ya Wakenya. Hizi Welief ni ardhi ambayo ni ya serikali ya kaunti ya Nairobi, na hatukatai, lakini badala kubomoa manyumba ya mabilioni ya pesa, kudisplace wa Kenya zaidi ya 100,000 hadi sababu Welief inapita juu. Na hawa wa Kenya, nyinyi tu Kenya Power, walipo apply stima ndio mlienda kuwaekea. NEMA ndio waliwapea approval. Sisi county tuliwapea approval. Kwa hivyo mimi naomba bado rais akikuja, hawa wananchi si wanyama, ni binadamu. Kama Kenya Power badala kuangusha manyumba ya mabilioni ya pesa, wao wangevuta Welief kando ama iende underground kama nchi zingine city zingine kubwa Kenya ama Ulaya na Afrika. Hiyo upuzi sisi hatuwezi kubali, kudisplace wananchi, kutuharibia sisi ambao tuko uongozini siasa, kufanya rais akuwe na legacy mbaya. Hiyo hatutakubali. Kwa hivyo mimi kama co-chair wa Nairobi Generation, tukingoja rais akuje, nimesimamisha hiyo ubomoaji mpaka further consultation ifanywe. Na mimi najua rais anajali maslahi ya Wakenya. Na ya mwisho tena, bwana Atoli, ndio nikae sababu najua masaa. Bado tuko vita dhidi ya ufisadi sababu niko na raha, ndugu yangu Malala ako hapa na wabunge pia wako hapa. Mimi nakumbuka nilipokuwa seneta wa Nairobi, mhandisi mkuu ama auditor general akishafanya uchunguzi wa pesa kufujwa, analeta ile ripoti kwa bunge la Seneti. Ripoti hiyo ikifika komiti ya Seneti, inakuwa ripoti ya Seneti kwanza. Mimi nilikuwa nachukua ile ripoti, naenda nafanya uchunguzi kuangalia mahali pesa ni wapi imepotea. Nikishapata hivyo, nilikuwa nabeba mafaili madosia, narudi kwa Senate na table, naenda kwa Park Committee na table, nalikuwa nafuata kidero huko County Assembly kwa waheshimiwa na table na ushahidi kwa mahali pesa imeibiwa, wapi imeibiwa. Lakini juzi mimi nimeshangaa, sababu corruption always fights back. Mhandisi mkuu, na mimi nasema kwa sababu Supreme Court judges wakikosa wanachunguzwa. Mhandisi mkuu huko ni mtu mzuri sana, lakini kuna watu chini yake ambao ni wafisadi. Kwa sababu bwana Atoli, mimi nilishangaa sababu tunaheshimu hii wafanyikazi, na hii Nairobi kutoka nikuwe governor, matawi hawa wafanyikazi walikuwa wanabeba rent arrears miezi 5-6, hakuna. Nalipa 1.2 billion kila tarehe 29 ikichelewa tarehe 30. Lakini itakuwa makosa makubwa maauditor. Unajua Atoli, mimi nikiongea naongea nikiwa na ushahidi, ndio kesho tusipeleke kwa chini na naenda kukaa. Maauditor na wale watu kidogo waliwachwa kwa serikali ile ya ukora ya uwizi, na wale waliingia kwa system kateli yangu mpaka wakubwa, ndio naona mimi nafuta mawaziri wafisadi. Sasa naona DPP na EACC wamefanya kazi nzuri, wameshika ma-accountant zaidi ya 11 kwa mambo yaliyofanywa zamani. Sasa hakuna mtu anasema kitu, hadi Sonko kazi yake ni kufuta watu kazi. So hao waandishi wakakuja kwangu usiku, wananiambia gavana, ripoti ya Nairobi imekaribia, sasa sisi tutafutie milioni 100 ama tutaandika ripoti mbaya kuhusu Nairobi. Lakini kwa nini kama Kidero alikuwa anatoa hii pesa alikuwa anamulikwa? Waniambia hapana, ya Kidero ilikuwa ni mingi kushinda ile ulikuwa wewe unajua. Mimi nikakaa ngumu. Wakaniambia basi tafuta 50. Nikakaa ngumu. Nikamwambia wacheni mimi nifikirie. Wakaenda, after wiki moja wakakuja na draft
Unaona hili sasa, watu wangu ambao wameingia box pamoja na wao. Gavana, unaona hii report? Na mimi sinajua mambo yangu watoni. Niko na huyo ushahidi yote hata nikiitishwa. Gavana, hii report ni mbaya. Jina lako ni kubwa. Tuchotii watu waandike report mzuri. Lakini nikasema sasa mimi gavana sikai Makongeni kuna ofisi ya Kanjo. Sikai Pumwani kuna ofisi ya Kanjo. Sikai Mama Lucy kuna ofisi ya Kanjo. Sikai soko ya Kayole kuna ofisi ya Kanjo. Ile ofisadi inafanyika huko. Kama nitafanya mambo ya kununua ripoti na hii ni ardhi ya ni pesa ya umma, tutakuwa tunafanyia Wakenya kazi gani? Uwizi ya Kayole mimi gavana siwezi jua. Lakini nikiwa CEO wa county lazima nikuwe accountable. So nikasema acha nifikirie. Hii watu yangu wakarudi kwao. Hapana, itatoka msijali. So ilipobaki siku mbili, mwandishi mkuu wa Auditor General anangoja ripoti yake. Ikabidi ile ripoti bandia iwekwe kidole. Na ujua ya Mungu ni mengi na makubwa. Katika ile ripoti ya bandia waliandika, na ilidiskasiwa Senate na Senator Malala ako hapa. Waliweka kampuni moja ya ndugu wa Senator wa Meru, Mitika Linturi, ambaye bado ni mwanachama wa PAC, kusema hati ilikuwa kazi Ndwani Road huko Dagoretti na imelipwa 98 milioni. Na ujua Mungu ni mkubwa. Watu wa Mungu sio kuchezea. Kumbe hiyo ilikuwa ni ile draft ya kunishtua nitoe chapa. Linturi kuona hiyo report akawaka moto. Gavana ni mwizi. Hii kampuni naijua. Nimeuliza ndugu yangu, hajawahi hiyo fanya kazi. Na iko kwa answer, hajawahi lipo hiyo pesa. Kwa hivyo gavana atasema imeingia namna gani? Mimi kuona hiyo nikaenda kwa vitabu. Tuangalie hii barabara haikupewa kazi, haijalipwa, na kwa ripoti imeandikwa ati imelipwa, ati imepewa kazi. Kumbe ilikuwa ile ripoti ya kunistua ni chote. Nikimalizia bado inasema 20 bilioni Nairobi imeliwa. Sababu ni pesa yenu. Lakini 20 bilioni naweza liwa namna gani? Kama bajeti yetu ilikuwa 30 bilioni. Wafanyikazi peke yake hiyo mwaka tumelipa 11 bilioni. Assembly tumelipa salary 3 bilioni. KRA tumelipa 3 bilioni. Treasury nimepeleka 10.9 bilioni. Basari nimelipa 300 bilioni. Barabara nimelipa 2 bilioni. Lab trust nimelipa 300 milioni. Lab fund nimelipa 700 milioni. Hiyo hesabu inaingilia wapi? Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mengi sababu leo ni siku ya SG, but kesho tuko Senate. Tutapambana na wao. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. I think I'll just stick to where it is relevant to me. Chairman, on question 1, I think Nairobi, we don't collect more than 10 billion as the question has raised here. The revenue has dropped. I think 2018, 2019, we've collected close to 8 billion. I was privileged to be in the earlier assembly from 2013 to 2017. I was also the minority leader by then. And Bwana Chair, if you can remember, for the last 5 years, from 2013 to 2017, you have never witnessed any chaos or any disagreement in the assembly, save for one time when the members brought the impeachment motion against the Governor Kidero, former Kidero. So there was no chaos whatsoever in that 5 years. This year, we have a big problem. And the problem is the head. When you have a problem in your head, you don't expect the body to be okay. The problem you're having in Nairobi County is the governor himself. Head of the institution. I'm just using an analogy of human body. Yeah. When your head has a problem, automatically the body has a problem.
the problem in this institution of Nairobi County is the governor himself. You can see now the revenue has dropped from close to 11-point-something billion to 7-point-something billion. That tells you there's a big problem. And we can see him saying that the revenue has increased, but factual. When you go to the report of control of budget, to the report of Auditor General, to the report of Commission of Revenue Allocation, you will see the revenue in Nairobi County has drastically dropped. 7.8 billion from 11-point-something billion. It shows you there is a big problem in that institution. The chaos now you are witnessing in the assembly is a well choreographed chaos, so that the assembly will concentrate with infightings, so that we cannot oversight the executive. My problem started with the governor when I said, when the house, when there was collapse of house in Dagoretti, the school one, he sacked more than 16 employees who were not directly related to the incident. I asked for the majority leader because I saw it is within my mandate to ask those questions. Why were people sacked, interdicted without following the laid down procedures? Then he went basak. You as a majority leader, you cannot talk to the governor on media. I told him I can. As a majority leader, yeah. What words am I using? Oh, let me withdraw that word. Let me withdraw that word. But he was not happy with my statements or comments. But it was within my mandate as an MCA for Matopedi Spring Valley Ward, and also the majority leader to question that. Since then, things started changing. Elachi was brought back with goons, with more than 1,000 goons that day when Elachi was coming back. And she was having a court order to come back to the assembly, which she didn't. Yeah. Still, I can't recognize her as my speaker, Bwana Chair, with all due respect. With all due respect, Bwana Chair, but with all due respect. As I stand here, I don't still believe Elachi is my speaker. Who is your speaker? I don't have a speaker. Okay, as per now. Okay. So since when the goon was brought to the house, things never went back to normal, up to today. They wanted to remove me from the majority leader. They cannot call for PG of Jubilee because they don't have numbers. They tried all means of removing me, but it became difficult. The governor was calling people to his office at Apail, making sure that people sign petition to remove me. But up to today, they have not gotten the requisite signatures to remove me from that office. That's the reason why they went to the party, the SG, which is against the standing orders and against the Constitution of Jubilee, Article 19. Even when the Jubilee Party want to remove me, they need to use Article 19 of the Constitution of Jubilee, where the SG calls for the party caucus. And the election is done there. That is the matter for another day. When you come to the measures we put to investigate claims that taxpayers' money has been used by the county leadership on dubious travels. The dubious travels, Bwana Chair, which I know, are the travels which were. Yes, you know, Bwana Chair, as a county assembly, we've done our part. Yes. We've also recommended further investigation by to EACC. To EACC and DCI. Yes. PAC did that. Can you maybe estimate the reports that you have referred to the EACC to intervene? Many of them. Like a number? For example, give example of Stadia. Stadia. Let me give you an example of Stadia. We budgeted for 1 point. Which Stadia, please? We have 4 Stadia. One in Dandora, other one in Woodley, other one in Kayoko. It is 4 Stadia. And Kagemi. The only one which now is almost complete is that of Dandora. The BQ
was 250 million. The variation was done to 350 million. And you know you cannot do a variation of more than 20 what? 25%. Yeah. That is more than 50%. The engineers refused to accede to that document. The procurement people refused. So they elevated the matter to PPORA, so that the PPORA can give them the clean what? Bill. But instead of giving them the clean bill, it gives them a damning report on the same and ask the investigating agency to take the same one. Because after the engineers refused to alter the document, they tabled the document in the CC, the cabinet, which was not held in the first place, because the people are saying even the minutes of the cabinet is fake. And the Constitution and the County Government Act says the CC meeting can be only chaired by the governor or the deputy governor. In our scenario, we don't have a deputy governor. So the buck stops with the governor himself. Yes. So he's the one who altered the document from 250 million to 350 million. And the BQ was saying the stadium will be built through a concrete. They moved from the concrete, they went to steel. And they already hiked the money from 250 to 300. And that can Is it per stadium or the entire per stadium? That can show you how much money has been pilfered there in one study. And when you talk about it, goods are being set on you. But I have said I'm ready for goods to be set on me. But you're talking about, there's something you said about you're talking about cash. I hope they are not outside there. You're talking about cash. There's something. The only project. There's no road. The only project which has been undertaken in my ward is one tarmac road, which was in financial year 2017-2018. It is not even in this financial year. 2017-2018. And you can take the budget from Nairobi County to see it for yourself. There is no other project in my ward. Well, the problem with some MCAs are talking out of ignorance, and some of them have been given petty cash to talk what they are talking. But if you go to the budget itself and scrutinize it, my ward has no more than 10 million this financial year. And Bwana Chair, you can ask that budget because it's a public court. Yes, documents to verify that. And the projects, you know, you are a senator. You know how these things are done. It is not done by the leader of majority, the Senate, or the leader of majority. It is between the sectoral committees and the line department, ministries. I don't know where majority comes in these things. Unless somebody is talking out of ignorance. Yeah. So on the issue of interventions that you, when you are the leader of majority, you have put in as a Nairobi County Assembly to stop some of these loss of money that you have been talking about Nairobi, and then on that point, you are accused with the leadership that you are in, that in foreign travels you are favoring, you are using it as a stick and carrot, as a to reward your cronies or people who pledge loyalty to you. And even they have gone ahead that there was a situation where some of your cronies, they were just calling their wives when at arrivals and going back through departures to get the change of plot, not anything else. Okay, maybe I ride also on that. Maybe I'm going to understand the county assembly leader. Yes. In your committee, is it the majority leader who gives it, or is it Yeah, that's tie up. the speaker? Okay, because in What the Senate is it's different. If I'm in PAC, then I go through PAC. If It's I'm through the chair. delegate, yes. Unless speaker has slots for, especially the women conference, the youth conference, then we go through the speaker. I don't know, in the Senate, our majority leader comment doesn't give trips. I don't know, how is it chairman. We have two scenarios in the country. Moved me 1 year ago. With the fight of the governor dishing money left right to my members to remove me, and they still didn't remove me, that shows you I'm a very straightforward person. I don't do it. So you are not aware of such? No. Majority Leader, there is an allegation that you engineered
her impeachment through impress, telling members, misleading members, and blackmailing them, telling them that if you don't impeach her, she has already gone to ESCC to report this matter, and you guys, if you don't move swiftly, DCI will deal with you. So that's the reason why, even when we looked, it was 90%, it was 99% of members of county assembly voted to her impeachment. Is that true? Chair, even now, if it were not the intervention of former Prime Minister Raila Odinga, and some quotas in Jubilee, I can assure you, election could not be still in that office. Right now, people are coerced by their party leaders, not because they want election. Well, that's the difference. People voted how 99%. Without coercion, how can you coerce somebody who has been elected for 5 terms? Tell me. We have Paul Kadoshi, I think you know him. Yes, yes. He was elected since 2002. How can you coerce that person? How can you try to fool that person with issue of DCI or any other person? How can you do that? It is not possible. It is not possible. It is not possible. So that is just a wild allegation from Elachi. Wild allegation. But I'm still on you on the, you have given us how the country has been losing billions. The same people who are used to unleash terror on people. Because they are ready available because they earn money. You didn't finish. There's a statement you're saying somebody, Benson Mwangi, was raised an issue in the, I think in the floor of the house. What I said. Then I think terror was understandable. You did finish that. What I said, Benson, 3 weeks ago or 4 weeks ago, asked statement. In fact, 3 statements. One was about the cashier. He wanted to know how many cashiers were employed, for how long, and how much they were paid. And the contract, their contractual terms should be provided to the assembly. This made some people not to sleep. So they attacked him. Just to add on that, I received a phone call later in the night. Being threatened. Wache maneno kama uwachi kadiri na wewe. Said I was just doing oversight responsibility. So the problem which you are seeing in the Nairobi County Assembly is being orchestrated by one Mike Movie Sonko for one reason. To make sure that we get busy fighting ourselves. Me, I'm ready even to relinquish my post to do, and we focus on doing our oversight because we don't want to be delayed by one person. Confusing us, we fight among ourselves, and we leave him to steal public what? Resources. Me, I'm asking you to call us. Me, I will not stand for majority. I'm not interested in majority anymore. This duo is my friend. I'll support him. If anyone is standing against him. If he loses, we will support the one who wins. But we make sure that our house is in order. Is speaks with one word. We are not going to allow this confusion which is being orchestrated from... Though you have been given, you're on the floor, you can continue. Okay, thank you. I was just taking down things here what my friend is saying. Yes. So that I might use them to either support or not support him. There are some few non-truths, a few half-truths, and others that I don't want to name for now. Yes. All I want is that I had misunderstood this setting. But according to what I've heard, in the little that I'm here, is that the Honorable Nguyo is raising issues that he would like the Senate to address through this committee, which is completely okay, because it is a committee on devolution, I believe. So I wouldn't want to go into this. All I would want to know is that if we, the Assembly, because it has been mentioned, the issue of the Speaker and the travel and the Governor, because the Governor is not represented here, but I can authoritatively hold his brief as a majority leader. And, so we would like to get, all I would ask the chairperson on this committee is for a right of reply. Not now, because issues have been raised, issues that I might need to prepare and research and internalize, and make sure you communicate to me in time, not on time, in time, so that I can get time to prepare for myself.
I actually do not have much to say, and I cannot respond now. Yeah. But he's with us. Thank you. Okay, thank you, Chair. Maybe basically you've said it. There was, from the media, there was chaos, we see the fights and all that. And I thought with that, then the Nairobians are not getting service. And so I came up with a statement as a Senate being a big brother to the Assembly. They talk to the leadership. The majority leader, the minority leader, majority leader is the one who comes from my party, then the speaker, the clerk, so that we get to know exactly what is happening. The sessions are not going on, there are tear gas, kuna watu wameenda na mababu, wengine wanatoa wengine kwa ofisi, and all that is happening. So I thought it's good we have a session like this where we talk to the leadership of the county and see, as a big brother, how do we come in? How do we bring sanity in the county of Nairobi so that the Nairobians can continue enjoying the services from the county? So what we need to do, members, we have heard you. There are some documents you have asked. We did ask the speaker. She said she will table to our committee. Yes. Nguyo said, the majority leader said he will table. If any document, we'll still call you. We are not going anywhere. This is our country. This is our county. Prepare kabisa. We are going to invite you. You tell us what you think. Nguyo, we are going to invite you. If a time comes, where the way you said, if the correct procedure is followed, you can support him. Or if he thinks you are the better person, he can still support you. Hii nchi ni yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. For my clarity, I've not seen interest. Members who are busy waiting for another statement. They did not talk about it. To contribute to the statement. That's what it meant. So don't worry. Yes. Even that's what they meant. Yes. Sonko will not allow solution because he will be the one in the receiving end when the solution comes. So he will not be party to that solution. So you want the president to intervene? Yeah. Even I know this Senate cannot do that because he will not listen to the Senate. Senate cannot push him to bring deputy governor. And we have a law which has stuck. I don't know if it is in Senate. No, we have. It has been ascended. It's an act now. It's an act. Yes. Then we will do our yes. Yes. Then as a county assembly, we will do our to make sure that he has appointed the deputy governor. Yes. We will do that. So if deputy governor is there, things are better in Nairobi. Yeah. But we're asking the president to intervene. To make sure that we have a deputy governor. Okay. Yeah. Oh, okay. Because he's coming from Jubilee what? Yeah. Jubilee party. But I want to assure you, Senate does not fear Mike Mbuvi Sonko. You can be sure of that. We will see. Yes. Yes. So there's a law now as we speak. There's a law that is the trips, foreign trips which comes with the committee. Okay. Yeah. That's an agreement between the committee member and the chair there. Yeah, just yes, it's just like us. Nobody interferes there. There is another direct letters which comes to the speaker and the speaker's forward to the leadership. Myself, I have never dealt with it. I usually take it to the whip. I have never dealt with anything. The whip is the one who does that. This issue of trips has been brought about by Elachi. Nobody else is talking about it. Trips there. That is something which Elachi talks day in, day out. And I don't think going to foreign trips, there is anything in that. There is nothing wrong with that. Yes. It is really the rights of the county assembly members to go. The way the Senate does, the way the National Assembly does. There is nothing criminal about that. No, it was not but about they're saying it's favoritism. It's a favoritism. There is nothing like favoritism there. Whereby majority, yeah. you realize, like, for example, if it's here, it's only Senator Millicent Omanga, who most of her... No, the substantive majority of Nairobi County Assembly. Just continue. I also want to say that this has not been...
Can you protect me from you, member? Please. I know. I also have one thing to say, and I hope that even when as we are being given time to and the right of reply, that I will also be given a right of reply. But my one thing is that let us not forget that we have all been in that county for 2 years. So while we are sending blame game to each other, I would like this honorable committee to ask, where were we in those 2 years? Yes, why now? Yes, thank you. And I send this on, why now? Thank you. Offices, maybe it's misused into certain accounts before it gets there. Or is it a design? Because we had issue of jumbo issue, or is the way collecting revenue has been designed to ensure that it is lost in the process of revenue? And maybe on that, you have been a leader for some time now in Nairobi City County since the beginning of this devolution. Can you maybe give us a projection, if we have all systems which are efficient, effective, how much can Nairobi City County government collect in a financial year, according to your own estimates? Mr. Chair. Try and stop. You have been talking passionately as the Nairobians are losing billions of shillings through extortion, through corruption. What measures can you say today as a leader of majority that you have done as a house to intervene some of these? Maybe you can give us an example. If there are more, you can submit with the committee through a written submission. Maybe you can just highlight, say, when I was a leader of majority, we stopped this, we intervened this until the loss of money by Nairobi taxpayers was stopped. And maybe at that point, you can also add, personally or as your office, have you engaged with investigation agencies like DCI and EACC? And there is by the governor. There was no. It was just a Facebook thing. No, I might be wrong. No, and unless that we know you bring a letter which has been received. I'm sorry for that. And unless here brings a letter from governor which has been received in the assembly. Yeah, because you are the leader of government there was business. None whatsoever. So you can confirm. Yeah, there was none whatsoever. It was just a Facebook thing. Yes. But you are aware there was a letter to appoint Miguna. No. Why are you throwing? The process that you have through Public Accounts Committee or as a house stop some of the loss of the money of Nairobi, since you have said, like for example, on the issue of approvals, have you stated on the floor of the house the importance that planning department should be up and running? The issue of jumbo pay. What have you done? What interventions did you put as a house to stop some of these laws? Because it's a lot of money. The Public Accounts Committee. Conclude. One, you are saying if the problems that are in county assembly and county executive, the person who to bring solution is Governor Mike Mbuvi Sonko. No, he can't. No, I'm just asking because we are trying to bring sanity. Are you saying if Governor Mike Mbuvi Sonko, the problems of tear gas, shooting, removal of leadership in county assembly is the cause of the problem? Is the cause. So if he decides to stop, it cannot be a solution. So what is the solution going forward? What I'm saying, Senator, yes, the termination of jumbo system. Jumbo system. That's the reason why the new system was brought in. But now it is much more worse than jumbo. Yeah. And I think now PAC is dealing with it. Okay. The issue of just hold on as you proceed. There are members who have just come. Kindly you can introduce yourself so that we can know who are in the house. My name is I want to say this. We had a clear way of asking questions, and Nguyo had finished question 1 and he had finished 2. So I wanted him to finish 3, so that we don't. We open for other people, so that we don't. We don't want to do this. I don't want to alter his trail of thought because he had moved very well, so that we finish. Okay. Yeah, you can still cross-check the answer. Yeah, the clerk can still cross-check for us. It's a house of records. It's a house of records. Yeah, maybe the clerk now. Okay.
Let us do this. Governor Kahiga of Nyeri County used that decision, and the law has already been assented by the president, so it is in place. It is not. It is in mediation. Oh, it's in mediation. We have a problem. We were not able to pass it through National Assembly. It is in mediation. So kabla tujaongea na kiongozi hapa, gavana wenyu wako hapa. I think tusikie kwenyu kidogo, alafu sisi tutamaliza kwa ile unampatia, alafu tumalize. Sawa? Sasa wewe umekuja usikatuma bibi yako. Nataka kuona gavana. Nataka nikuone kabla. Habari ya jioni. Kabla sijaongea, mimi naitwa Paul Manyonyi. Shukrani yangu ya kwanza kufika hapa Mama Karo, na kushukuru. Kupitia kwako imefanya tufikie baba yetu Gavana. Gavana, tunakupenda. Kitu ya kwanza, huna upakusi, huna ukabila. Unasimama na kila mtu. Ni wengi ambao umesaidia hapa, tumeona. Wakati hii mkasa ilitupika, tulilia machozi. Tukataka tukufikie, lakini kufikia kwa mama tumefika mbele sana. Unavyotuona hivi, wengi tunaishi kwa makanisa. Wengi tunaishi kwa shule. Kwa sababu nyumba zetu zilipoungua, hakuna hata kitu moja mtu alitoa ndani. Certificate za watoto sote zimeungua. Vitambulisho ya hawa mama zimeungua. Kila kitu. Mama alikuwa anatoka tu na vile ako na mtoto. Vile unavyoona tu. Hata mimi vile unaniona tunapate pati hivi ndio nilitoka. Watoto nimeacha kanisani huko. So vile tunaweza kujikimu mahali pa kulala. Baba, tunakuomba, tumefika mbele zako. Wewe ndio msaidizi wetu. Shule tunafunguka kesho hii. Kuna watoto wamechomekea hata vitabu, uniform. Sasa hata vile tunasikia wanatangaza watoto warudi shule. Unashangaa utaanzia wapi? Wewe mwenyewe kwanza hauko kwa nyumba. Mtoto sasa hata ataenda akitoka wapi? Nakuomba tu, tukipata mahali pa kuingia vichwa zetu hivi, ndio hata watoto nao waanze kutoka pale wakienda shule, tutakushukuru.
Kuna wale ambao wamefiliwa hata hapa watu wao. Wakati anapata mkasa na mtu wake naye anakufa. Wengine wako hapa. Baba mwenyewe utajua vile utatufanya. Wewe ni baba yetu. Na wewe tuko nyuma yako. Tukijua sababu gani tunaendelea. Wewe bora utuambie tu unaenda hapa. Tutakufa na wewe baba. Tunakujua wewe unapoanza safari hata kwa ukuta unapita. Tutapita na wewe. Wacha watu wale ambao wanakupiga, wacha wakupige. Lakini wewe uko na wananchi. Sisi ndio bado sasa yako. Shika huyu mama mkono. Mama ametuonyesha kwako na sisi tuko nyuma yako. Hii maumivu ambayo tumeombea hii wakati tumefika mbele zako, tunajua kwamba tuko sawa. Mungu amani akulinde, Mungu amani akuongoze. Tenda. Kuna mama taongea. Pia mimi nikisimama mbele yenu na wasalimu wote katika jina la Yesu Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Pia ninaposimama mbele yenu pamoja na wakubwa na washukuru kwa kutukubalia ili tukaweza kusimama mbele yenu, tukaweza kuwasilisha maripoti zetu, shida zetu mbele zenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeunguliwa venye tuko hivi, tulitoka chini tulivyo, na wengine tuko na watoto wanafaa hata ingie. Mimi nikiwa mmoja hapo, niko na mtoto anafaa ingie shule on Tuesday. Bali sina chochote, niko tu venye niko hivi. Kwa hivyo naomba tu mheshimiwa, kama unaweza nisaidia mtoto aweze kuingia kwa shule, nitashukuru. Ni hayo tu. Habari zenu? Mimi sina mengi ya kusema, lakini nasema poleni, sababu wakati mkasa wa moto ilitokea niliandikia message gavana, nikampigia akaniambia ile msaada, nilimwambia udongo wamepata msiba ya moto, akaniambia ngojea kidogo, msaada ikiwa nitakuita. Leo amenipigia simu asubuhi, yeye mwenyewe hakunipata, nikamwandikia message. Amenipigia tena akaniambia aenda huko chini tafuta watu wako date. Nikamwambia hapana. Nikaenda huko chini akaniambia watu wamekuja. Kwa hivyo kama bila mnamjua, hana mbaka, hana ubaguzi na afanye siasa. Yeye anajulikana kwa kusaidia wananchi wa kawaida. Kama ni mtetezi wa wananchi. Na nashukuru yeye. Kama nashukuru endelee na hiyo roho na Mungu atakubariki. Ni hayo tu. Habari zenu tena. Habari za mama. Poleni sana. Mimi ile ningeomba governor, number 1, hawa watu wamechomekewa document na hakuna mahali unaweza ajiriwa bila document kama ID ama certificate. Ingekuwa furaha yangu kama next week ungeweza kuorganizea transport, waweze kufika pale kwa DC, kwa DO, waweze kufanya, mtaenda nyinyi wote kuchukua abstract waende pale kwa DO waweze kujaza vitambulisho. Najua it's matter of time mtapata hizo vitambulisho. Number 2, governor, hawa mama wanalala na watoto kwa kanisa. Ni aibu sana mtoto kama huyu ambaye ana grow. Unajua sisi tumekuwa hao hata wengine wakipigwa na upepo simba, lakini mtoto kama huyu anaweza pata pneumonia na corona na hizi magonjwa zimekuja. Tuko na majanga zingine nyingi. Number 3, kuna wale watu wameumia kama huyu mzee, na najua kupata matibabu ni saa zingine inakuwa challenge. So tunaomba kama unaweza shirikiana na viongozi waweze kupata matibabu, si ndio? Number 5, kuna wamama wale watoto wanarudi shuleni Monday. Na unajua hii mambo ya makoha hata sisi imetuchanganya. Imekuja bila kubisha. So kuna wamama hata wajui wataanzia wapi kurudisha watoto wao shuleni. Tungeza, ingekuwa ombi langu governor, kama na roho yako safi, uweze kusimama nao wamama. Watoto wao ni jamii ya kesho. Kama nasema uongo kina mama. Waweza kujua vile watarudisha watoto wao shuleni. Si ni hayo tu. Alafu na mwisho, sisi kama wana Westlands, haswa Kangemi, tunaomboleza
gari ilitoka kwa barabara ikaua watu wetu karibu 4. Tunaomba pia usimame na hizo jamii zao, uweze kufika hapo in person, usitume karo ama kuja uomboleze na wale watu wanalia. Wewe ni kiongozi, wewe ni baba ya hawa watu, na Mungu awabariki. Na mnaporudi nyumbani, msalimie wale wamebaki huko na mweze kuza jina la governor. Anavitakali sana. Kuna vitakali sana. Wamama, endeni kwa magoti muweze kusimama na Mtamuombea. Waswahili wanasema akufai kwa dhiki? Yes. Akufai kwa dhiki? Yes. Nani amewaita? Karo na Kavana. Nani amewaita? Gavana, si ndio? Yes. Barikiwe sana. Asante. Sasa kwa mama, si mnajua kwamba kidogo? Mbeni kidogo, karibisha kiongozi wetu aweze kuhutubia. Yes. Gani wimbo? Kwanza poleni sana kwa janga la moto lililowapata. Ningekuja huko mashinani, mimi napenda mashinani. Kwa sababu ya mambo ya corona, na ningekuja huko raia wale walitupigia kura wanatupenda ni wengi. Singepata nafasi ya kuongea hivi. But hata wao mkirudi nyumbani muambie tutawapangia siku yao. Yale mambo waheshimiwa wenu wameongea ya document, tutahakikisha next week tutawatumia magari mpate document zenu. Kwa sababu katiba inasema kila Mkenya ambaye ako na umri ya kupata kitambulisho miaka 18 lazima apewe. Ndio? Yes. Yale mengine nishawapatia pole. Tumeingilia na siasa mbaya Nairobi. Na mimi nataka Mungu muombe rais wetu, ile roho ya kinyama imemwingilia imuondokee. Tumeona Kariobangi watu walipigwa. Kibera jana watu wamepigwa. Ruai watu wamepigwa. Na yeye tu tulikuja na yeye mashinani tukiomba kura. Tukasema mambo ya wananchi kubomolewa itaisha. Tumeelewana hiyo? Mimi sikushindwa na kazi. Nadhani Kangemi kuna mambo mingi tumefanya pamoja. Na waheshimiwa wenu hawa. Ya maendeleo. Tumejaribu barabara hapa na pale. Ile Memorial Park Kangemi tumejaribu kutengeneza. Tumejitahidi. Mimi yeye aliniita State House, akaniambia sababu uko na kesi, nataka tusaidie wananchi wa Nairobi. Na nikakubali. Hakuniambia naenda kuleta jeshi. Hakuniambia naenda kuleta jeshi. Nyinyi mlipigia kuna jeshi? Viongozi jeshi watu ambao walitua na ingine tetua hapa, nyinyi mlipigia kuna jeshi? Sikupigia wewe. Sasa hivi tunasema enough is kama ni hiyo jela tuko tayari kwenda. Sasa yeye
mimba yake ilikuwa kwa Maralal prison. Basi tuko tayari kwenda jela. Lakini wananchi watateswa sisi tukiwa hai. Ndio? Kwa sababu sisi tunampenda rais wetu. Lakini wale watu walimzunguka. Mimi mliona Matiang'i kuja kuombea rais kura huko? Hakuna. Impeached alikuja kuombea rais kura huko? Kwa hivyo sisi dhuluma hatutaki. Na mimi nafikiri rais aelewe shida za mtu wa Nairobi. Sababu yeye alizaliwa Aga Khan, amelelewa State House, amebadilishwa napkin, amepakwa petroleum jelly. Baby powder. Nini mimi mama yangu vile nilendo mama yenu analea watoto wenu hapa. Tunafutwa na karatasi ya gazeti. Saa nyingine tunapakwa mate kama mafuta kwa matako. Kwa hivyo sisi tunataka rais aelewe shida ya mnyonge. Si watu kupigwa. Na tunajua billionaires wale waizi wa Kemsa wa COVID wako hapa Nairobi. Mmoja wao amesupply Mbagazi matunda ya 270 million. Mwingine mwizi wa e-citizen anaitwa Peter Kariuki. Ndio ametunyang'anya pesa. Juzi MC umetupatia pesa ya kujengea ECD center, kumaliza stadium ile ya pale Westlands Kiumbwini. Pesa ya ECD ya basari. Tumetengeneza budget nzuri na waheshimiwa. Mkoa kutoka State House anaitwa Peter Kariuki na Nje Muturi wanaleta budget ya wizi ya kuninyang'anya pesa ya kusaidia nyinyi maskini. Through jeshi waizi wote